for you in Jannah, in your palace. And he said, where are you taking me? This is when he began to smile. He said, I'm taking you to your wealth and to your family and to your belongings and possessions in your palace in Jannah. And so his smile grew more. And then when he reached the great gates and the great doors, he said, I cannot enter here, for you have women inside and I am not allowed to set eyes upon them. His smile grew more. And so he entered, and then I found many beautiful women, and they grabbed my arm and took me away. And I thought, are you my wives? And they said, no, we are just your servants. But you have your princess waiting inside al-Khidr, inside the tent, reclining on her silk sheets, waiting for you. And so I entered, and all of a sudden I see a woman which almost made my soul escape from my body. And I said to her, who are you? And the smile grew when his teeth began to show. And she said, I am the one whom Allah promised you. I am your wife in Jannah. And then he said, he came to extend his arm and touch her. And then she grabbed his arm and returned it back gently. And she said to him, no, Ya Muhammad, not now. I ask Allah to save you from any bad acts. I am not yours yet. And it is because you have saved yourself from haram acts with other women, Allah gave me to you. So keep yourself pure, Ya Muhammad. Our meeting is tomorrow and we shall break our fast together, because Muhammad used to fast one day on and one day off. And then he said, when she was speaking to me, I began to laugh, and I really wanted to approach her, and she would say, no, Ya Muhammad, not now. No, Ya Muhammad, not now. And I began to laugh and laugh until I woke up. That is my story, Ya Ammi Abu Qudama. Please keep it a secret between you and me, otherwise my rewards will be gone. He said, it's my secret. He said, Abu Qudama, I kept my eyes watching this young boy. The next day, the enemy arrived. It was fierce, and we attacked and charged. I looked behind me where Muhammad was supposed to be standing, and all of a sudden he was right in the front. And he did not have any experience in fighting because he could not hold his sword. Muhammad had deceived Abu Qudama. He said, I could not reach him anymore, but he was right in the front line. And he would call out the message of his mother. If you meet them, then do not run away and show them your back. He would call out like that, Allahu Akbar. And he would fight whoever would fight him. He would fight whoever would hold the sword against him. He would protect that person and then that person. Until finally Abu Qudama said, dust grew so much in my eyes and I lost sight of him. I did not know where he was. Finally Allah gave us victory because we were fighting for a noble cause. And at the end of the victory, we started looking for our martyrs. And then I just wanted to find Muhammad, the young boy. So I looked and I looked and I looked. And while I'm walking in a pool of blood, people died left and right. And I'm asking, have you seen that young boy? And nobody is willing to identify that young boy. A weak voice came from behind saying, Ya ayyuhan nas, oh people, please call Abu Qudama for me. Oh my son, I'm here. And I looked at his body and it's almost cut into pieces. And I start wiping, taking the end of my soul, and I start wiping the blood out of his face, saying, what have you done to yourself? And the young boy, he responded, Ya Abu Qudama, don't use your thawb. My thawb is already bloody. Use my thawb, forget about yours. He said, Wallahi, I cried more. I cried more. He said, my son, I told you that the war is very fierce. Didn't I tell you that the battle is not what you think? And didn't I tell you that you are still young? I told you, my son, and you had to go forward. Why have you done this to yourself? And he looked at him and he said to him, Ammi Abu Qudama, this is what my mother raised me for. My father died for this cause as well. Do you want to deny me? And you of all people, Ya Ammi Abu Qudama, you are telling me to go back when Allah says in the Quran, and what do you fear when fighting in His cause? He said to him, Ya Ammi, this is what I want. Wallahi, I could see my palaces in front of me. If only you could see what I could see, Ya Ammi.
And then he said, but I require one thing of you. My mother, when you reach her, she'll be very saddened. And she may not believe you that I have died in the cause of Allah. So I want you to take this piece of my shirt and show it to her, so that she can relieve her sadness and know that I am in Jannah, and that what she has raised, she will also be in Jannah with me. Let her know that do not be saddened, my mother. I died and you will be with me forever in eternity in Jannah. My mother, I died in the cause of Allah. Now it will be a guarantee that you will be with me and we will be together with my father. He said, because nothing else will calm her heart. He said, Ya Ammi Abu Qudama, I also have a young sister. Her name is Fatima. She's only 8 years old. She has grown up with me to love me so much when my father passed away. And I love her extremely. However, my her love I have never seen like that before. She's too attached to me. When you reach her, please try to look after her. Please try to calm her down. Please try to say soothing words to her, for I fear her consequence. She loves me too much. And don't show her my shirt. Abu Qudama promised. And then while he was holding him in his arms, young Muhammad began to smile. And his smile grew, and then it grew even more, and then even more, until he began to giggle with laughter. And he said, Ya Ammi Abu Qudama, la ilaha illallah, inni la ajidu al-mardiyata jambi jambi. The woman that he saw in his dreams, her name was Mardiyah. Mardiyah, the pleasing one. He said, Ya Ammi Abu Qudama, look at her, she has just come down from the sky and she is lying beside me holding my hand. She's waiting for me, Ya Am. Allah sadaqani wa'da. He gave me what he has promised. I am going to Jannah with Mardiyah. She will keep me company, Ya Ammi Abu Qudama. Our secret between you and I. And then he died while he was biting onto his lip and saying to Abu Qudama, Ya Ammi, remember our secret. And he died and went to Allah subhanahu wa ta'ala. And then Abu Qudama went back to his land, to the village in Raqqa. And all the women went out to meet the mujahideen. And then came the mother of Muhammad, searching for him. And then she came up to Abu Qudama and she said to him, my son, where is my son? Abu Qudama looked at her and said, he passed away. And he says he fought in the front line without returning back, and he did what you had advised him and what you trained him to do. He said, I do not believe you. I don't believe you. Just as her son said. And then he said, but he told me to give you this shirt. And she looked at his shirt, and she looked at it and examined it. And she knew that it was the blood and the stains of her young son Muhammad. And then she cried and put her arms up to Allah. And she said, Alhamdulillah, the one who has saved my son. I will now definitely be guaranteed that I will be reunited with him and my husband. But before that, Abu Qudama saw something. A young girl racing towards every man, fluttering like a butterfly. Touching this man and looking at him. Then touching another man and looking at him. Then turning another man around and examining his face like a young child does. And Abu Qudama knew that this was Fatima looking for her brother. And so I went up to Fatima and I grabbed her and I hugged her and kissed her. And I said to her, what are you looking for? And Fatima said, my brother, Muhammad, where's Muhammad? Where's Muhammad?
Hello, Mike test. Hello. Rams. Yankode. Emily, are you getting the sound from there? Okay. Hello, Mike test. Hello. Okay. Hello. Hello. Hello, Mike test. Hello, Mike test. Hello. Okay. Wow, ñu bàyyi ko ba break waaw break ñu change ko waaw loo foog Rams guy start and win them mun naa ko disconnect ma change to the other one ok kon during break naa la call pour ñu dem change ko waaw ok
Good morning, everyone, and welcome back to the public hearings of TRRC. I hope you all had a very restful weekend. Imam, you have the floor if you can offer some prayers, please. Thank you, Chair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Rahim Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-jinn an'amta alayhim. Khairul maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Falillahi alhamdu rabbus samawati wa rabbul ard. Rabbul alamin wa lahul kibriya fi samawati wal ardi wa huwa azizul hakim. بحرمة اللهم فسلم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيد سند العظيم ذو القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Amen. Shukran, Imam Jallo. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Lord God of power and might, we continue to thank you for your grace, your mercy, your love and your compassion over every humankind planted in every nation of the world. We thank you for seeing us throughout the past week. We thank you for ushering us to the beginning of an other working week, the last week in this month of April. We continue to submit the witnesses that will come before this commission now and against the end of this month. We continue to pray that you shall grant each and every one of them to be able to speak the truth boldly and grant the commission the discerning spirit to discern between truth and falsehood. We continue to pray for the population of the Gambia, the diaspora, and the international community, all of whom have interests in the TRRC. Grant each and every one of them the patience to be able to allow the Commission to take its proper course. This we ask through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much indeed, Bishop Odiko. Council, if we're ready with this morning's witness, you may please proceed. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, Mr. Chairman. Good morning, Commissioners. Mr. Kambi, can you kindly assist with the witness? I, Joseph Diouf, I, Joseph Henry Diouf, do affirm that do affirm that I'll speak the truth, I'll speak the truth, the whole truth,
the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. Good morning, Mr. Witness. Good morning. Welcome to the TRRC. Thank you. If I may ask, what language would you like your testimony to be interpreted in? I'll try speaking English. I'll speak in English. For the interpretation, that is. Yeah, English. Would you prefer Wolof or Mandinka in the background? Yeah, any language you have is fine. Can we please have the Wolof interpreter? Okay, thank you very much. As you already know, my name is Mariama Singate, and I will be leading you this morning. Thank you for your willingness to assist the Commission in its investigation in the judicial sector to uncover how Jammeh used the justice sector to entrench himself. As you have willingly submitted yourself, oh, my apologies. Okay. As you have willingly submitted yourself on the TRRC, it's my duty to tell you that lying to the Commission is an offense. As you have affirmed, you have the duty to speak the truth and nothing but the truth. For today, I will propose that we discuss the following topics. Your bio details, so that the Commission will get to know who you are, your educational background and your work experience, your work which relates to the Commission of Inquiry into the April 10 and 11 incident, sa liggéey bi nga xamne bokk nga ci jàmbur ñu taxoon ngir ñu def gëstu ci xew-xew boobu nga xamne moo amoon weeru April fukki fan ya ak fukki fan benn. The indemnity bill that was passed in 2001. Ak bill boo xamne dañ luwaa la buñ tëraloon 2001. Will also deal with some of the amendments that you tabled before the National Assembly during your tenure as the Minister of Justice. Jamono wi nga nekk ministre bi nga xamne moo saytu wàllu àtte gi ci biir réew mi ay soppali yoo xamne defoon nga ko teewal ko nag ci néegi député yi loolu tam nañ ko waxtaanee. We'll discuss the relationship between the Ministry of Justice and the Office of the President. Jokkoo bi nga xamne moo nekk diggante ministre bi nga xamne moo saytu wàllu àtte yi ci réew mi digganteem ak office président bi. With respect to some of the excesses from the Office of the President. Lu aju ci nga xamne moo di faxee ko ci bàyyee ko ci office président bi. We'll also discuss the issue of judicial interference, that is, if you have anything to say on that topic. Dañ waxtaanee tamit lu aju ci li nga xamne ñu ngi dugal seeni loxo ci doxalini bunti àtte gi nim doon demee su fekkee ne am nga dara loo ci war a wax. And at the end of the day, the commissioners will also get the opportunity to ask you questions. Ko defee nag balaa ñoo tàggatoo yow commissioner yi ñoom tam dinañ la laaj luñ la bëgg a laaj. Can we start now, Mr. Diouf? Ndax mun nañoo door. Oh, yes, thank you. Wow. Jërëjëf. Can you please tell the commission your names? Di nga mun a wax commission bi sa tur ak sa santa. My name is Joseph Henry Diouf. Maa ngi tudd Joseph Henry Diouf. When and where were you born? Fan ak kañ nga juddu? I was born in Banjul, Gambia, on 25th October 1960. Maa ngi juddu ñaar fukki fan ak juróom ci weeru October 1960 ci Banjul ci Gambia. Kindly give us a brief summary of your educational background. Ngel tenkal ñu rek lu aju ci sa njàng fan nga jaar. I went to St. John's Primary, then I went over to St. Augustine's High School. Maa ngi dooree St. John's Primary, then gannaaw loolu ma dem nag St. Augustine High School. Where I did the GCE O-level. Ma def fa nag nattu xam-xam GCE O-level. Then I went over to Gambia High School. Ma continué dem Gambia High School. Where I did my A-levels. Ma def fa nag ma xamam A-levels. I was the head boy at Gambia High School. Jamono jooju nag ma jiite nag xale yu góor yi nga xam ne ñoo daan jàngee Gambia High School. In what year did you do your GCE
And A levels. Ban at nga def sa GCE ak A levels? Can't remember now, but I think it must have been in the 80s. Munuma fateleku dal waye nak ci bori atum 1980 jëm kaw la. Then I went over to Kiel University, University of Kiel in North Staffordshire in the United Kingdom, where I did. La dem nak Angleterre ci University of Kiel. Where I did a BA honors in law and economics. Ma jang fa nak lu aju ci wali kom-kom ak lu jëm ci mbiri loi. And I graduated, I think, in 1985 with a BA honors 2-1. Ma dal di fa jeexale nag jàng ci kayit goo xam ne ni ma xamam for la ci honors ci wàlli li ma fa doon jàng ci 1985. Then I went over to London in the Council of Legal Education. Ma demaat London nag ci Council of Legal Education bi foofu am njàng la. Where I studied for the barrister at law. Ma jàng fa nag lu jëm ci wàlli barrister wàlli loi. And I was called by the Honorable Society of the Inner Temple. Ci nim ko waxee nag ñooñu ñoo ko dal di fekk. To the Bar of England and Wales. Ci Bar England ak Wales. In 1985. Ci atum 1985. Later on, I returned to the Gambia. Gannaaw loolu ma dellusiwaat Gambia. Was employed in the Attorney General's chambers and Ministry of Justice. Ma commencé liggéey ci buntu liggéeykaay ministre bi saytu wàlli loi ak àtte ci réew mi. A state council. Ma nekk nag loi réew mi. When did you start working at the Attorney General's chambers as state counsel? Kañ nga commencé di liggéey ci Attorney General's chamber boobu? I believe it was in 1986 or early 1987. Yaakaar naa daal ci atum 1986 wala ci weeru njëkk ci 1987. A state council. Ma nekkoon nag looyaay nguur gi. And I subsequently left. Gannaaw loolu ma bàyyi. Went into private practice. Ma dem nag di yaxantul suma bopp. For how long did you work as a state counsel before leaving for the private practice? Ba nga nekkee looya nguur gi ñaata diir la la jël balaa ngaa dem def liggéeyal sa boppa? I believe about 2 or 3 years. Yaakaar naa ñaar ba ñetti at. Can you tell us during those days how it was like working at the Ministry of Justice? Di ñu mën a wax jamono jooju liggéey bi naka la meloon jamono ji nga liggéey ci liggéeykaay bi saytu wàlli àtte bi? It hasn't changed much really. As state counsel, you were assigned to a particular office, either in the Director of Prosecution's office to work with him and his staff. wecceeku bi nag melutoon noona ndax jamono boobu dañ lay ebal nag ci liggéey nga xam ne ni nag da ngay liggéey ak Director of Public Prosecution wala ngay liggéey ci ronam daal. For some time, helping him pursue cases for the government. bu ko defee nag mu ñuy topp nag li nga xam ne nii mooy tefaar yi nga xam ne nii lamboo na ak nguur gi. Then later on, you would be moved to the civil division. Gannaaw loolu nag ñu toxal la ci civil bi attekaay bi. Where you would help government in terms of its civil responsibilities and international, with international organizations and civil cases, everything civil. loo xam ne daal mbiri civil la du tefaar boo xam ne nii dañ ko topp ci cëri loi bu ko defee nag moo xam diggante Gambia la ak yeneen mbootaay yi nga xam ne ñu ngi jóge ko bitim réew. While you were working as a prosecutor at the DPP's office, bi nga liggéey foofu nag ci ron office DPP bi, would you say that there was any form of interference with respect to the manner in which cases were prosecuted in court, that is by the state? Ndax di nga mën a wax nag ne nguur gi dafa am yan dugal gémmeñ yoo xam ne wala dugal seen loxo ci mbiri àtte bi nga xam ne mu ngi doon am jamono boobu? No, I was so interested in doing my job. I didn't think of that kind of thing. At that level, you don't get involved in that at all. waaw loolu daal du daan mën a nekk nag ndax jamono boobu rek ci maqaama moomu doo si daan àgg ndax maa ngi doon jubal bopp rek li nga xam ne mu ngi aju ci suma wàlli liggéey. From what you perceived while working there, ci li nga xam ne moom nga doon séntu na jamono ja nga xam ne yaa ngi fa doon liggéey, did it seem to you that the office of the DPP was independent in the manner in which they prosecuted cases? ndax nuru woon na nag ne DPP office am bi ñu ngi doon liggéey ci seen coobare bopp ci anam yi nga xam ne noonu lañ deen àttee? I believe so.
I Waaw believe so. yaakaar naa loolu de. And subsequently, from the civil division, you would probably move to the curator's office to help the registrar general and curator with estate matters, company law, company matters, things like that. Gannaaw loolu it mën nañ laa toxali tamit ci yeneen i bunta boo xam ne ni nag mu ngi jëm ci wàlli luwaay compagnie ak leneen loo xam ne jëfnante na ak mbiri compagnie. After going into private practice, gannaaw boo xam ne yaa ngi dem nag di liggéeyal sa boppa. Did you at any point take up any position in government? Ndax am na benn liggéey place boo xam ne nag jox nañ la ko ci nguur gi. Not really, not in government, no. Déedéet nekkul rek ak nguur gi de. I was mostly engaged in, say, working on school boards. For example, St. Augustine's High School, where I was chairman of the board for many years, and St. Joseph's High School also, where I was a member of the board. Kan léegi li ma ci gën a liggéey moo nekk board member comme lu mel ni ki St. Augustine's maa jiite woon seen board member yi ci at yu bëree bëri ak St. Joseph yi tamit bokkoon naa ci seen board member yi. And ICE High School as well. Ak ICE High School yi tamit. I was a member of the board. Bokkoon naa ci nag ci board bi. Otherwise, I was just doing my private practice. Lu ko mooy nag dama doon nekk rek di toppatoo suma liggéey. When you were, during those days when you were in private practice, ci jamono jooju nga xam ne nag yaa ngi doon liggéeyal sa boppa. Did you occupy any position at the GBA? Ndax am na benn place boo xam ne yoroon nga ko ci fi ñoo wax GBA. You mean the Gambia Bar Association? Yes, my apologies for abbreviating. Yes, I was the president of the Gambia Bar Association. Waaw maa nekkoon président yi Gambia Bar Association di mbootaay lawyer yi fii ci réew mi. And vice president of the African Bar Association. te tamit maa toppoon nag ci ki jiite woon ci West Africa Bar Association di mbootaay lawyer yi ci diwaani Afrique sowu jant. And his acting chairman because the chairman was sick for many years. te tamit sax day maa ngi doon yaxantu si bopp ndax ki ko jiite woon dafa feebaroon ci ay at yu yàgg. Can you tell us in what year you were president of the Gambia Bar Association? di ñu mun a wax jamono ji nga xamee ne nag yaa nekkoon président jiite mbootaayu lawyer yi fii ci réew mi. I'm not too sure of the exact period, but it must have been sometime in the late 80s or early 90s. Manuma wax nag kañ la de waaye daal mun naa amat ci gannaaw mujjantali weeri ci atum 1980 jëm nag ci at yu njëkk ci 1990. During that period, can you tell us the relationship between the bar and the executive? jamono jooju na da di ñu mun a wax jokkoo bi nekkoon diggante lawyer yi ak ñi nga xam ne ñooy woon kilifa yi jiiti réew mi. We tried to represent the general public and members of the bar in a manner in which we fought against any abuses of human rights and violations and spoke about them, spoke to government about them, and met government from time to time. Otherwise, we tried to work harmoniously with the executive and the legislature, as well as the judiciary, to ensure that we did our job in a very positive and productive manner. dañ daan teewal nag ñi nga xam ne ni ñooy ni des si réew mi ak itamit lawyer yi bu ko defee itamit di jéem a baddu lépp lu jëm ci wàlli ak doom aadama ak ni nga xam ne lañ koy xëtee léegi ñuy waxtaan ci nguur gi ak yeneen anam yu ni mel. Can you give us any examples of an instance where the bar spoke against human rights violation and the government opened its doors to entertain the bar and discuss the issue? ndax di ñu mun a wax ndax am na benn jamono boo xam ne nag lawyer yi am na dara loo xam ne dogal nañ ko lu aju ci yàq yellee fi doom aadama ba pare ñoom njiiti réew yi dal di ñëw nag pour wane daal ne ñoom dañ ànd ca loolu nga xam ne moom la ñu doon ŋàñña. I can't go into any specifics right now, but I believe after the coup. mënuñoo dem yëpp na waaye nag yaakaar naa gannaaw coup bi. I think there were a lot of arrests and detentions, things like that. We spoke against those things. am na jàpp yu bari ak téye yoo xam ne ñu ngi daan téye nit ñi ci jamono jooju yu métti métti te loolu nag yaakaar na waxtaanoon nañ ci lu mel noonu. Perhaps I should have situated my question with respect to the 80s and early 90s before the coup.
waa fa naa suma laajte bi dama ko bëgg a doon a jëmale ci ndorte 1980 si ba 90 si balaa coup d'état bi. Can you please help us with an example of an incident that happened and the bar had to meet with the executive to discuss the matter? Ndax di ñu mën a wax ndax am na benn jamono joo xam ne am na lu xew ba tax ba lawyer yi war a toog ak ñi nga xam ne ñoo njiiti réew mi pour mun a waxtaanee xew-xew boobu. Okay, right now, I can't go into a specific incident unless you draw my mind to it, because there were so many. And I was particularly keen with regard to human rights abuses, because I was also a member of the African Center for Democracy and Human Rights Studies, which had its offices here, headquarters in Gambia, along the Berthil Harding Highway. So I was always keen to ensure that whenever there were any abuses, we spoke about them, we wrote to government if necessary. Kana nga fàttalil ma de waaye mënuma beral loxo rek benn xew-xew boo xam ne nii am na ndax man nag jamono boobu ñu ngi jubal liñ gënoon a jubal bopp rek mu ngi jëm ci wàlli ni ñuy xëttee yelle fi doomu aadama yi te ñu cey wax. Are you saying that during the 80s and early 90s, the executive was very accommodative of the bar with respect to human rights issues? ndax da nga bëgg a wax nag ne ci jamonoy atum 80 si ba ci ndorte 90 si ñi nga xam ne ñoo woon jiiti réew mi kilifa yi nga xam ne ñoo jiite woon réew mi ñu ngi doon àndandoor nag ak ñi nga xam ne ñooy lawyer yi ci seen liggéey pour jaarale ko ci yoon. No, it wasn't easy, but we fought what we had to fight, and we compromised where we had to make compromises just to ensure that we got along. daan yombe noonu de dañ daan xeex rek li ñu waroon a xeex de ko léegi ñu maslaa fi ñu war a maslaaye bañ jot nag li nga xam ne loolu lañ nattoon. Was there any instance where the government, that is during the Jawara era, clamped down on the bar for taking a particular stand with respect to human rights violations? da amoon na benn jamono joo xam ne jamono nguuri Jawara loo xam ne nguur ga daloon na ci kaw looya yi ngir ne rek dafa am taxawaay boo xam ne jëloon nañ ko lu aju ci yelleefi doomu aadama. Again, I cannot give you a specific detail at all. ba léegi rek loolu mënuma ko beral loxo rek. But I remember there was a time, I think Sanamane's case, I don't know whether it was during that time, that was a difficult incident, and I think the bar got up. I'm not sure if it was during my time, but the bar got up in respect of that particular incident, because I think he was tried for sedition and a few other crimes and so on. So we felt that that was a bit political and that it shouldn't happen. Kana lu mel ni ki xew keesi Sana Mané bi nga xam ne nii nag jamono boobu baa bi jógoon nañ ngir jéem a seet naka lañ koy tënkee ndax dafa mel ni daal dañ ko tuumaaloon li fi suxal fitna te ñu mujjee ñu gis ne daal dafa mel ni loolu lañ ko wékk rek ci mbiri politique. Let's move on to after the 1994 coup. léegi nag ñu jàll ci gannaaw boo xamee ne coup d'état 1994 ba xewoon na ba pare. What was the political atmosphere like for lawyers? naka la mbiri politique bi meloon ci lawyer yi. It wasn't easy. It was tense and difficult because it was a military regime, and definitely we didn't like a military regime in the Gambia. yombutoon de dafa métti woon lool ndax nguuri soldat la woon te ñu na bëgguñ lu jëm ci wàlli nguuri soldat fii ci réewi Gambia. So we had to be ready on our guard all the time. ci lañ pare nag ci suñ guard waxtu wu nekk. Because the bar has to work with everybody. Bar has to work with everybody. So we had to work with the particular regime where we had to. We had to complain where maybe there were arrests and detention. A lot of those things. We didn't like them at all. mbootaay lawyer yi nag ñëpp lañ war a liggéeyat mooy nag ci jamono bi nga xamee ne nii jàpp yi danay am tey tamit fu ñu war a tawat ñu dal di ko tawat ak nu munti mel ndax loolu daal bëgguñ woon ko. The Commission has received evidence that the military government did not adhere to the voice of the bar with respect to the human rights violations that were being committed by them during those periods.
commission bi nag seede yi nga xam ne moom lañ fi jot daal mooy ne ñoom njiiti réew yu jamono boobu noonu duñ daan ànd ci ndogal yi nga xam ne moom la lawyer yi daan jël lu aju ci mbiri yelleefi doomu aadama jamono boobu. That may be right, because we were against abuses and the fact that it was a military regime, you know, so it wasn't easy. What they wanted to do was to get on with what they were determined to do, and it was mostly unlawful. As far as we are concerned. am nay xëtti yelleefi doomu aadama yu bëri yoo xam ne nii amoon na te loolu dëppoowutoon ak yoon tax ci tamit nag nguuri soldaar la te foog si mu jafe. For how long did you serve as president of the Gambia Bar Association? I think ñaata diir nga nekkoon président ci mbootaay lawyer yi fii ci réew mi. I did 2 terms really, and then I left so that someone else could take it up as well. yaakaar naa def naa fa ñaari mandat bu ko fee nag keneen moom itamit mu la continuer. After serving as the president of the Gambia Bar Association for 2 terms, what else did you do? gannaaw boo nekkee nag président bi jiite mbootaay lawyer yi ñaari mandat gannaaw bi loo def. I just got on with it. Went into my practice and just got along. dama continuer rek suma liggéey ni ma daan def. In 2001, can you tell us what you were doing at that time? 2000, sorry. atum 2000 lan nga doon def. I was in private practice, but I was later appointed when a commission was issued, a commission of inquiry on the, I think, April 10th and 11th incident. I was a member of that with the Honorable Justice, Chief Justice Felix Lati. I remember an Imam Imam Ja, I think it's Imam Usman Ja, and a few other people. gannaaw boobu nag maa ngi doon liggéeyal suma bopp rek bu amoon naa ak tànneef goo xam ne nii boole woon nañ ma ci kuréeli kilifa yoo xam ne ni nag ñoo seqoon penc gannaaw boo xamee ni nii xew-xewi April 10 and 11 amoon na bokkoon ci ak Laati ak Imam Ja. Can you tell us the process of being appointed into this commission? ndax di ñu mun a wax nag yoon yi jaar pour tànnal la def la ci commission bi. The president appointed us. Usually, when a commission of inquiry is issued, the president will appoint the members, and this was communicated to us. Then we set about doing our job. It wasn't easy. It was a difficult time, and a lot of emotion, because a lot of children were involved. People were killed, others were tortured. A lot of them were detained. Some suffered, serious injuries. But we tried to do our job, and I think we sat mostly in court number 1 in the High Court at Independence Drive in Banjul. Président bi moo ñu tànnoon ci jamono bu ñu àggee ñu bataaxel bi ñu continuer commencé def suñu liggéey naam sax liggéey bi jafe woon na ndax lu daw yaram la woon ndax am na xale yoo xam ne nii ñoom ñoo ci bokkoon am na ñu ci rey am na ñu gaañ am na ñu jot a jàpp te daanaka daal code number 1 foofu lañ daan gën a amee suñu ndaje yi. Can you tell us when exactly you were appointed into the Commission of Inquiry in the April 10 and 11 incident? di ñu mun a wax kañ lañ la tànnoon boole la ci jàmbur yooyu nga xam ne ñoo doon def gëstu lu aju ci xew-xew boobu amoon April 10 ak 11. No, I'm sorry. I don't have the specific dates right now, but it must have been sometime in 2000, later in 2000, I believe. mënuma wax xam nag ban bés la nag waaye nag daal ci mujjantali atum 2000 la daal. And from my own research, it must have been like around 3 weeks or so after the April 10 and 11 incident, correct? jaman ci suma wàllu gis-gis mun naa am ñaari bésu ay ba ñetti bésu ay gannaaw xew-xew boobu am April 10 ak 11. That may well be. waaw mun naa nekk. During the course of your investigation into this particular incident, jamono ji nga xamee ne nag yaa ngi doon def gëstu ci xew-xew boobu amoon. were you given the freedom to exercise your powers as the commission? ndax nag bàyyee woon nañ la seen bopp pour ngeen doxal seen liggéey comme que tànn nañ leen def leen commission. Oh yes. waaw ñu ngi doon dox ak suñu sago. The invited witnesses, the courtroom was open to the public,
And a lot of children, school children mainly, were coming in and going out because we wanted them to come in. Anyone who knew something about the incident could testify. So they were coming, for their colleagues and themselves. And some would testify, others would just sit and see what was happening. We called the police, I think members of the armed forces, all sorts of people. Everyone we thought could throw light on the incident. bunte boobu nag dañ ko ubbi woon pour ñëpp rek rawatina nag taalibe yi lay xale yi doon jàng ñëpp ñu ngi daan ñëw kenn koo xam ne ni daal am nañ njortu ne daal war nga see xam dara mën ngaa ñëw àggale sa wax muy ñoom xale yi ñoom police yi ak soldat yi. As far as you could recall, was there any interference with respect to the work you were doing as a commission? ndax yow ci li nga mën a fàttaleku seen liggéey boobu nga xam ne yéen a ngi ko doon def ci commission bi ndax am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci leen dugal seen gémmiñ. Not really. I don't think so. déedéet yaakaaruma ko de. Because we were determined to do our job. Nobody could interfere with that. We would not have allowed it. And the Chief Justice at the time too was very diligent. He was a Ghanaian Chief Justice. And everyone just wanted to do what we had to do. jamono boobu nag ki nga xam ne ni moo ko jiitoon Chief Justice bi nag ab Ghanaian la woon ku dëggu te tamit nag ñun jamono yooyu daal ñu ngi am pas-pas lu dem ci suñu liggéey kenn mënut a def loolu. You were able to call all the relevant witnesses necessary for your inquiry, correct? seede yi nga xam ne yëpp amoon nañ solo nag ci seen gëstu boobu ndax mënoon ngeen a oo ñëpp. Basically, but I don't think everyone came out. See, at that time, it was relatively new and sort of fresh. So we did not get to know all those people who knew the details, but we called as many people as possible. Some of the members of the armed forces who were deployed on that day, their commanders, for example. But, you always left someone out. dañ daan oo ñëpp nag waaye du ñëpp ñoo daan ñëw nag parce que ñi nga xam ne nii ñoom lañ jot ne daal am nañ ci loxo di ñi ebaloon bés boobu pour ñu dem liggéey ci ak itamit seen i ñi leen jiite woon foog si rek am ñoo xam ne ni daal danañ des gannaaw. We did have a hearing with respect to this particular commission, that is, this particular theme, that is the April 10 and 11. am na ay jataay yoo xam ne am nañ ko fi nag lu aju ci xew-xew boobu nga xam ne moo amoon weeri April ci bési fukki fan yi ak fukki fan ak benn. And during our own investigation into the issue, te nag ñun ci suñ gëstu boppa ci mbir mi. Several witnesses revealed that some relevant witnesses were not called by the commission during the inquiry into the April 10 and 11 incident as at that time. am na ñu fi joxe seede nag ne ñi nga xam ne ñoom lañ waroon a oo pour ñu joxe seen seede ci xew-xew boobu amoon April 10 ak 11 jotuñ leen woon a oo. I don't think so. If they were not called, it was only because we did not know that they were witnesses. They should have come forward. xawma fooguma ko de ndax waaye bu fekkee ne am na it nekkul ne comme dañ leen oo doon waaye ñoom nag ndax ñun xamuñu woon xëy na kon ñoom ay seede lañ waaye nag ñoom comme mënoon nañoo ñëw. The witnesses I'm referring to were actually military witnesses that would have determined the people directly responsible for the shootings during the incident. seede yi ñoo wax nañ ñoom ay seede soldaar lañ yoo xam ne ñoom mënoon nañoo wone ñi nga xam ne ñoo doon def ay soxi bal yi fetelante foofu noonu ci jamono xew-xew boobu. Yeah, they should have come forward because we called some people. We called a lot of soldiers, I think, and police and other members of the security forces. But being what it was always difficult to know who actually fired the shots. A specific person who actually fired the shots. oo nañ nag ñi nga xam ne ni ñooy police yi ak soldats yi waaye nag dana doon jafe pour mun a ràññee nag ñi nga xam ne ni ñoo soqi bal yooyu noonu. So they should have come forward and volunteered because the doors were wide open and we invited everybody and anybody. ñoom nag kon ñoo waroon a ñëwal ci seen coogare bopp ndax bunte yi ñu ngi leen ubbi woon rek pour ñëpp. Was it not actually the duty of the commission to subpoena individuals that they feel that were relevant in determining the people that did the actual shooting?
we did that. du woon warugaari commission bi pour ñu oo ci forcé o ay nit yoo xam ne ñoom jàpp nañ ne ñooñu ay seede yu wér lañ yoo xam ne nañ doon mun a wone ñi defoon xew-xew boobu. Yeah, we subpoenaed a lot of people, but you can't sort of subpoena everybody. So especially with the security forces, normally their commanders would take charge, they would come in, and a few others. But if any particular person felt that he had something to say and was not subpoenaed, he could have come forward or at least offered a statement in writing. For some reason, if the person did not want to testify in public, we always welcome that as well, because that's normal. dañ joxe woon ne ñëpp nag pour ñu ñëw teewal ci ñëpp mboolem koo xam ne ni njortu nañ ne am na solo ci kàddoom ci mbiri seede boobu noonu waaye nag mbir mi li nga xam ne ni mbiri ñi yëngu ci wàlli kaaraange la dañ am ay njiit ñaare nag da ngaa gis ne njiit gi dafa ay gàddu yëpp te itamit nag bu fekkee ne ñoom it xamoon nañ ne ñoom am nañ ci ay bataaxeel yu wér mënoon nañoo ñëw rek ñu forcé nañ leen forcé wuñ leen ñu ñëw wax. Mr. Witness, would you agree with me that it is easy for a victim to come forward and speak as to their victimization than a perpetrator to come out from where he is to come speak, correct? fooguloo ne dina gën a yomba pour ki nga xam ne moo loru ci bépp xew-xew mu ñëw wax loraange gi nga xam ne moo ko dal mooy gën a yomba nag ki nga xam ne moom ci boppam moo def tafaar boobu pour moom mu ñëw wane ne man day maa def lii. That's correct. That's correct. And in that regard, it is the duty of the commission to fish out the perpetrators of that particular incident and subpoena them to appear before it and testify. comme ka demee na noonu nag warugal la woon pour jàmbur yooyu ñu tànn ñuy def gëstu yi ñoom ci seen boppa ñu utal seen boppa ba xam def kati tafaar yooyu ñu dal li leen oo ci forcé ñu ñëw joxe seeni seede. We did that. I have no doubt about that. def nañ loolu amoo ci benn jaax-jaaxle. But you cannot call everybody. waaye nag mënoo oo ñëpp. I think now those who probably came before this commission, it's because that regime and that president is probably no longer around. So some of these people have found it easier to come forward. Maybe they were afraid during that time because Jammeh was still the president. Was it fear or was it a cover-up during that time? Who would cover it up? la woon wala dañ doon nubba mbir yi jamono boobu. I don't know who would cover it up. They did not want to come forward, maybe. They should have come forward. jamono boobu nag su fekkee ne buñ seetloo ñi ñëw teew si pencam mii di pencam TRRC mi ci la gën a yomba ndax jamono boobu benn nguur gi la benn président bi time boobu Jammeh mu ngi fi nguuram la woon ni tamit ci la ko kansul laaj nag moom it ndax dañ ko doon nëbbatu rek ndax dañ ragaloon a ñëw mu ne du yëfi nëbbatu de. And in the part of the security forces, we conclude that it was not out of fear. Instead, it was just to cover up the extent of the involvement of the security forces in the April 10 and 11 incident. feeñe nañ ne ci ñi nga xam ne ñoo amee wàlli kaaraange gi day nekkul ne dañ ragaloon dañ doon nëbba xew-xew boobu nga xam ne moo xewoon pour mun koo nettali ni mu amee ci jamono jooju April 10 ak 11. Well be on their part, but as far as the commission was concerned, we had no problems with that. We were open, we wanted to know the truth, and I think despite the fact that some did not come at the time, we still found out the truth. naam de kanaa ci seen wàlli bopp waaye nag si wàlli commission bi de ñun suñ bunte yi ñu ngi ko ubbi woon ndax dañ doon def suñ gestu pour xam fan la dëgg féetee te ak nu munti melit mujjee gis nañ fan la dëgg féetee. In this case, the commission was just satisfied with the people that voluntarily came forward. ko loolu na dafa mel ni bon ñeen jàmbur yooyu ñu tànnoon bon doyloo woon ngeen ñi nga xam ne ñoo ñëwal seen bopp seen coobare. They were satisfied to just scrape the surface. ñoom doylu nañ rek pour oy li nga xam ne moo feeñ ci kaw. And the commission did not go deep into the actual root cause of the incident. Commission bi dugguñ nag ca biir a biir ba lu xati ca xew-xew bi li nga xam ne noonu la xewee ca biir. I think we did. We went as deep as we could at the time, and we subpoenaed a lot of witnesses. The children in particular came because they were the principal witnesses, and they were able to say a lot of things, to pinpoint certain officers in the security forces who were actually there, and that I think is to their credit. They helped their colleagues a lot
a lot. Dugga nañ ba ca biir de am nañ ñoo xam ne nii oo nañ leen itamit pour ñu ñëw te gaaral seen kàddu rawatina taalibe yi ñu si bari ñëw nañ ndax ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a fës ci xew-xew boobu jamono buy am bi muy am. Did the commission bother to find out who gave the order for the security forces to shoot the students? ndax commission bi nag jotoon nañu def gëstu pour xam kan moo joxe ndigal pour nag ñu soxi bal ci kaw taalibe yooyu. Yeah, we were particularly interested in that question. I think if you look at the report, throughout, we kept asking them who gave you the orders, who gave the orders. But mostly, they would come and say from above. But in the end, we decided, we held that it was from the president and probably whoever was in charge at the time, because I believe he traveled. laajte boobu nag nekkoon na li nga xam ne lu ñu soxal la woon boo seetee ci report bi saay bu ne rek ñu ngi koy bamtu di ko bamtuwaat ba mujjee gi daal ñoom li ñu daan tontu rek moo nekk ndigal bi ca kaw la jóge ko ñu ni tamit ñu sottal rek wane ne kon de ndigal boobu mooy ki njiiti réew mi ci moom la jóge ko jaar nag ci ki nga xam ne ni moo fi desoon ndax jamono boobu dafa tukki woon. The commission had witnesses who testified that the orders to shoot at the students was from above. Commission bi nag am nañ fi ay seede yoo xam ne wax nañ ne ñi joxe ki joxe ndigal li pour ñu soxi bal ci kaw taalibe yooyu dafa jóge ko ca kaw. And yet the commission was silent on that particular issue. te commission bi nag loolu dañ ko noppi waale woon. There is nowhere in the report where it is stated that the orders actually came from the president to shoot at the students. amut fenn foo xam ne report biñ mujjee binda nañ ko fa pour wane ne président bi moo joxe ndigal ne nañ soxi bal ci kaw xale school yooyu muy taalibe yi. We were interested in evidence. So although a lot of them said they didn't go directly and mention his name, they did not. As I said, they were saying mostly it's from above, it was from above. So, but we tried to follow the chain of command, and I think there were certain either platoons or commanders also who were there on the day, because it had all kinds of connotations, civil and criminal liability. So we went in and homed in on those who actually did the shooting. That's what we did. ñun nag suñ gestu ñu ko wéeroon rek ci ay firnde yoo xam ne ni ñu wéer la ci kaw nag jamono boo xam ne nii amul fenn fuñ ko tudd moom it ne tudd turam ne moo ko def waaye nag dañ daan wax rek ne ndigal bi mu ngi jóge koo ci kaw si kaw loolu nag ñuy sottandeku nag lay yooyu noonu ba mujjee gi ci ñi nga xam ne ñoo jiite kippi soldats yi muy platoon yi ak commandé ñi nga xam ne ñu ngi fa woon ba mujjee gi daal ñu sottal nag li nga xam ne nii moo nekk ne fan la ndigal li jóge. So the commission was just satisfied to pinpoint the blame on those that did the shooting and not the actual persons or person that ordered the shooting. ñoom commission bi daal dafa mel ni doyloo woon nañ pour nag joxoñ baaraam ñi nga xam ne ñoo def soxi bal yooyu waaye nag jëmuñu xóot ba ca biir pour xam kan moo joxe ndigal li. As I indicated, we were interested in evidence, and those who came in, especially the children, were pinpointing people who actually shot them. ñun nag comme li ma la fi waxoon rek ñun dañuy dox ak firnde te ñi nga xam ne ñooy taalibe yi nga xam ne nii ñoom ñoo gënoon a fës nag ci ay ci bés bu xew-xew boobu ñoom li ñu daan wax rek mooy di joxoñ ñi nga xam ne nii ñoom ñoo leen fetal. You just testified not long ago that you had witnesses come in and inform the commission that the orders to shoot came from above. waxoon nga rek bu yàggul nii rek ne amoon ngeen ay seede yoo xam ne wax nañ ne ki joxe ndigal pour ñu fetel ndigal li mu ngi bàyyeekoo ca kaw. Does that not also stand as evidence? ndax loolu du seede bu wér. I don't think it's sufficient to say from above, if you're looking at evidence. If it's a political matter, then maybe that may be sufficient. But if you're looking at evidence and to pin liability, criminal liability in particular, or civil liability, if people start saying it's from above, where is above? We can start thinking. There'll be a lot of conjecture, above. So we were not satisfied with that, and we wanted to ensure that we could
pinpoint certain people who did actually the shooting. Doylo wuñ liñ daan lay ne ndigal bi mu ngi jógee ko ca kaw ndax suñ ne sa kaw rek ndax ñun ci firnde yu wér lañ daan dox bu dee politique la day mën nañ koy doyloo waaye nag loo xam ne nii luy mujjee ci gàddu ab tefaar la doyloo wuñ woon ko te tamit da ñun mujjee gi liñ mujjee jubal bopp rek ñi nga xam ne nii ñoo soqi ay bal. Not long ago, Mr. Witness, you told us that above meant the president. And now you're telling us that you, as a commission, did not want to draw from that particular inference that what above will mean. But yet still, the commission knew very well that above meant orders from the president. Waxoon nga ñu ci gannaaw nag ne boo déggee ñu ne ca kaw rek moom mooy président bi waaye ba léegi tamit bëggu leen a joxoñ baaraam ne président bi la waaye xam ngeen ne suñ ne ca kaw la rek président bi la bàyyeekoo. Not necessarily. Above can be the president. Basically, that's what I'm saying. It can be the president. The vice president was around, and other people, the minister of the interior, all sorts of people. The commanders were there. So, but we were interested in ensuring that if we fixed liability, it would stand the test of maybe a criminal case or a civil case. Buñ ne ca kaw loolu day mun naa nekk président bi mun naa nekk kii si topp di vice président bi mun naa nekk tamit ministre bi saytu wàlli doxalini biir réew mi ak wàlli police interior mun naa nekk tamit commandant yi foofu noonu waaye nag firnde bi nga xam ne ni mooy firnde bu wér bu fekkee ne moom lañ bëggoon kon ñun dañ jubal bopp rek ñi nga xam ne ñoo defoon fetali. Mr. Witness, you're telling us that the commission knew where the orders came from to shoot the students, yet still it was not ready to give the criminal liability of the shooting to the state, who was responsible for ordering the shooting of the students. Dañu bëgg wax ne commission bi daal ñoom xamoon nañ ndigal li fan la bàyyeekoo waaye buruñ woon a jël rek teg seen loxo ne kii ndigal gi ci kii la bàyyeekoo ci ñi nga xam ne ñoom la jox ndigal ne nañ fetel student yi. No, the commission did not know for certain where the orders came from. I'm saying that this is what people were saying. We didn't know. That's why we set out to find out. Xamuñ woon ko ne ñun fan la ndigal boobu bàyyeekoo lii nag li ma wax rek mooy lii la nit ñi daan wax ñi daan seede si ne ci kaw la jógee ko. But the evidence before the commission at that of the state at that time. Waaye nag li nga xam ne moom ngeen daan jot and we en ko président bi. Yeah, if we believe that person. Yeah, if we believe the person. If we didn't believe him, we wouldn't have. But we were interested in ensuring that those who did the shooting were fixed with the liability. Buñ óoloo kooku ni kon dañ ko doon yóbbaane de waaye nag bu fekkee ne óoluñu ko duñ ko doon di def. In simple terms, you're just telling the commission that you were just interested in the people that shot at the students and not those that gave the command to shoot. Mel daa man ni ma ko gisee mooy li ñu bëgg a wax fii mooy yéen seen itte yëpp mooy woon ñan ñoo soxi bal yi ci kaw taalibe yi waaye amu leen woon itte pour xam kan moo joxe ndigal yi pour ñu fetel taalibe yooyu. No, we were interested in the truth. That's what we were interested in. ñun nag li ñu soxaloon rek moo nekk dëgg ji. And the truth for you was only those people that shot at the students. Te yow daal sa dëgg bi seen dëgg bi mooy daal ngeen xam rek ñan ñooy ñi doon fetel taalibe yi. Overwhelmingly, you know, the evidence was what counted. And because we were mainly lawyers, the chairman was the Chief Justice, and I was there next to him, assisting him. Really, the culture and our training went into fixing somebody with liability if the evidence was overwhelmingly against the person, and not just based on some kind of rumor or unreliable piece of evidence. Jamono boobu nag ñun li nga xam ne ni ñun mooy suñ liggéey ñun ay lawyer lañ te itamit gis liggéey bi ni muy demee pour jël nag mbir yu tefaar yu mel noonu gàcce ko kenn nit foog si rek nga sukkandeku ko nag ci ay firnde yoo xam ne ni firnde yu wér la nekku rek ci loo xam ne dañ koy yetalante si ay nopp pour sës ko nit. In that regard, do you think that the commission did discharge the duty that was given to them? Do you think that they discharged that duty
wholeheartedly. Foog nga ne ndax nag commission bi liggéey bi nga xam ne moom lañ leen sasoon pour ñu def ko ndax def nañ ko ci ni nga xam ne noonu la waree ak niñ ko séentoo ci ñoom. I believe they did, because we set out to do that and we had no other reason for arriving at the decisions we did. We were more than ever concerned about the fate of those children, about what happened, and to ensure that it never happens again in the Gambia. Def nañ ko de ndax ñun li ñu sasoon moo nekkoon pour ñu dal di seet li nga xam ne nii noonu la mbir yoo demee ndax ñun itamit soxaloon nañu lool ci lu aju ci wàlli xew-xew yi ak mbiri xale yooyu noonu te gis ne loolu dootul amaat fii ci suufi Gambia. Would you say that was the case, even given the fact that the commission did not actually look into the powers that actually gave the orders to shoot? wax ne mbiri nag noonu la demee digal sax commission bi ñoom demuñ gëstu ba ca biir pour xam kan moo joxe ndigal bi pour ñu fetel xale yooyu. We set out to look into that, but the evidence we had was not sufficient to pin liability on any other person at the time, really. Because people, if somebody comes in and says, X did this, Y said this, we were very, very apprehensive of any political motive or other motive, and so we felt we were safe to consider evidence, hard evidence, on the ground at that time. Ci mbiri firnde yu wér dey amuñoon ci lu doy pour mën koo gàcce kenn nit ndax jamono boobu loolu ñu ngi nekkoon fii jamono boo xam ne nii lu jubal bopp la ndax su kii ñëwee wax lii kii ñëw wax leneen ñu ngi xalaat ndax lii du loo xam ne ni ñu ngi ko gàcce ci wàlli politique wala leneen moo tax na mënuñoo jël nag loolu gàcce ko kenn nit. I'll leave that point for the commission to decide, given your answers. loolu nag bunte boobu xaaral ma bàyyee ko commission bi ñoom ñu dogal wéer ko nag ci tontu yi nga xam ne moom nga joxe. Can you tell us what the findings were by the commissions? di ñu mun a wax nag commission bi ca mujjanteel ba ñoom lan lañ gis nag ci mbir mi ne moo xew. Once again, it's almost 20 years since then. So off the cuff, all I can say is basically that those soldiers and members of the security forces who were deployed on the day actually fired on the school children, and they fired live bullets and killed some of those children. Others were tortured unlawfully, detained unlawfully, and that kind of thing. Loolu nag comme que ay ñaar fukki at ak dara jamono ji ay at yu yàgg la jamono ji liñ ci mën a fàttali mooy nekk ne gis nañ ne ay nit di ay ñu yëngu ci wàlli kaaraange gi ñoom génn nañ dal di soqi ay bal ci xale yi di bal yoo xam ne ni bal yu mën a rey la rey nañ ci ñoom dal dinañu métital ñenn ci ñoom te ñenn ci ñoom te loo xam ne ni dëppawut ak yoon. And did the commission make any recommendations as to the people that you considered liable for such acts? Commission bi nag ndax am na wenn ndigal boo xam ne joxe nañ ko pour teg ko ci kaw ñi nga xam ne gis ngeen ne ñoom ñoo def fetel yooyu noonu. I stand to be corrected, but I believe some of the recommendations were that those who were guilty of some of those acts ought to be brought before the law, and the children who were tortured, wrongfully detained, and those killed, the relatives ought to be compensated. This is what I can remember. Ci su maa ngi taxaw nag ci anam goo xam ne nii su ma réeree mun nañ maa jàjjanti waaye nag liñ ràññee woon nag bokk na ci ne ñi defoon ñaawteef boobu ñu dal di leen yóbbu ci kanam yoon ñi nga xam ne nii ñoom lañ ci rey wala ñi nga xam ne nii ñoom lañ ci gaañ wala ñi nga xam ne ñoom lañ ci téye woon téye boo xam ne dëppuwut ak yoon ñu dal di leen jox ndàmpaañ. How did the executive at that time react to your recommendations? Kilifa yéen nag jamono boobu nag ñoom naka lañ tontoo yéen gëstu boobu ngeen defoon ba joxe ndigal loolu. I believe they said they accepted the report, but they were not happy with some of the recommendations, definitely. Kontaanu ñoon de ci yenn li nga xam ne nii moo nekk li ñu ràññee ci report boobu waaye nag nangu woon nañ report bi tamit. Which recommendations exactly were they not happy with? Ban ci ndigal yi ngeen joxe woon moom lañ kontaanut. I believe the compensation and taking some of those members of the security forces
before courts, before the law. I think they didn't like that. Because the president, I believe, his remarks were always that the children were wrong in coming out on that day and doing whatever happened. Well, we did not agree with him at all. ñun nag day li nga xam ne nii moom lañ ci nguur gi bañoon jamono boobu mooy benn yóbbu ñi nga xam ne ñoo defoon ñaawteef boobu yóbbu leen ci kanam yoon wi kanam yoon atte leen ak ndàmpaañ bi nga xam ne nii moom lañ nattaloon xale yooyu noonu ndax président bi moom saay bu ne rek dafay wax ne xale yi ñoo juumoon ñoom ñoo waratoon a génn bés boobu noonu waaye nag ñun mosuñoo ànd ak moom ci wax jooju. After working in the Commission of Inquiry into the April 10 and 11 incident, gannaaw boo liggéeyee nag ci jàmbur yooyu ñu tànnoon ngir ñu def gëstu ci xew-xew boobu amoon April 10 ak 11. What did you do next? gannaaw bi loo def. I continued my practice, and subsequently I was appointed as Attorney General, Minister of Justice, and Minister for the National Assembly. jamono boobu nag ma continuer di yaxantu ci suma liggéey bi rek ni nekk lawyer di doxal suma bopp di lawyer dox dépasse di private mu jéegi nag ñu tànn ma fal ma nekk ministre bi saytu wàlli loi ak atte ci réew mi ak lépp lu aju ci wàlli néegi député yi. When were you appointed as Attorney General? kañ lañ la tànnoon def la Attorney General. I believe 30th January 2001. yaakaar naa ci fanweeri fan ci weeri January atum 2001. After your appointment as Attorney General and Minister of Justice, gannaaw buñ la defee na Attorney General ministre bi saytu wàllu luwaay ak atte yi. did you further advise the President on the recommendations made by the Commission? ndax continue nga war na di digal président bi lu aju ci ndogal bi nga xam ne moom la commission yi jëloon ci mbir moomu. Do you mean advice? He did not sort of seek my advice on that, but we prepared cabinet papers dealing with some of the issues raised. Moom nag sàkkuwutoon nag suma yeddeef ci loolu waaye nag daldi woon nañu def ay kayit bind loo xam ne ni daal mu ngi aju ci mbir moom. Can you tell us the position of the cabinet on this issue at that time? di ñu mun a wax na cabinet bi mu mbooloo ministre yi ñoom lan mooy wen seen taxawaay ci mbir mi jamono boobu. Okay, as Attorney General, Minister of Justice, and the National Assembly matters, I sponsored a paper, cabinet paper, took it to cabinet, and asked that government compensate these children. Comme nag ci maqamam ministre bi saytu wàlli loi ak atte ci réew mi ak lu aju ci wàlli néegi député yi bindoon naa nag loo xam ne nii mu ngi jëm ci wàlli ndampaañ pour xale yi loo xam ne dana jóge ko ci nguur gi. And when the cabinet paper arrived at cabinet, ci jamono boobu nag nga xam ne nii kay googu àgg na ci pencum ministre yi. And I took it through, I read through it, and led cabinet on it. The overwhelming number of cabinet members just stood up and said, yes, we should do it. We should compensate them. But the president said no. bi nga xamee nag dal dinaa leen jiite ci kayit googu li nga xam ne loolu la ëmb ñoom nag ministre yu bari dal dinañ jóg taxaw ñëpp ànd ci ne waaw loolu de lañ war a def waaye mu jégi daal président bi mu ne déedéet. We tried to persuade him throughout that meeting, but he was adamant. ñu fexe pour neexal ko waaye nag booba daal bañ na. And then that was the end of that. That cabinet paper did not succeed. mu jégi daal mu jéegu loolu sotti ndax foofa la loola am. Finance too was ready to pay, but obviously the president is really the Minister of Finance, because the finance minister cannot take out any funds if the president doesn't agree with it, especially at that level. Finance sax ñoom itamit di buntu bi saytu keesi nguur gi ñoom sax bëggoon nañoo fay de waaye nag jamono boobu président bi daanaka moom mooy ministre bi saytu wàlli keesi nguur gi ndax bu rëy ñemewuñ koo génne te président bi nanguut. Why do you think the president was adamant in not paying the compensation to the student? lan moo tax nga fa ne président bi moo tax mu bañ ngir ñu mun a fay ndampaay ci taalibe yooyu loru ci xew-xew boobu. He was misguided, that's all, because he felt that the armed forces did not do anything wrong, and he wanted to forget about that issue. But it wasn't going to go lightly, because everybody in the country and the whole world felt that it was wrong, and it was wrong. So he ought to have done something, but he was adamant, strong-headed mostly, as he was really. mu ngi mujjee rek ci yeddeef yi nga xam ne nii moom loolu la doon doxe ndax mujjee gi bañ na
te tamit gis ne daal soldaar yooyu liñ def wala ñi yëngu ci wàlli kaaraange liñ def amu dara lu ñaaw luñ def waaye nag da doon jafe de ndax réew meeg adduna bi yëpp teg nañ seen bët ne loolu jaaduwutoon te jaaduwut. Wouldn't the payment of compensation seem as if the state was assuming responsibility for what happened in the April 10 and 11 incident? foog loo ne xëj na bu nangu woon ndampaay loolu dafa mel ni réew mi nguur gi nangu nañ ne ñoom ñoo tooñ ci xew-xew boobu nga xam ne moo amoon April 10 ak 11. It was their responsibility. They did it. Yeah. Because these soldiers did not go out and do it of their own will. They were ordered and deployed, and they were just doing their job. So vicarious liability alone should have ensured that the government took responsibility for what happened. Because in the army and security forces, if they deploy you, you refuse, you have another problem. So they were not the people who were supposed to pay compensation. It's the government which should have paid it. And the president is the head of the government. buñ fayoon ndàmpaañ loolu rek dafay mel ni ñoom gàddu nañ nag liñ def ndax ñi yëngu ci wàlli kaaraange ñoom duñ génn ci mbedd yi rek di soqi ay bal te kenn joxu doon leen digal dañ amoon digal ndax ñoom it da ngaa gis ne buñ leen joxee ndigal ñu bañ koy def boobu tamit beneen jafe-jafe la ci ñoom. So therefore, in refusing to pay the compensation to the students, the president was in essence refusing to admit liability for what happened during the April 10 and 11 incident. bon mu mel ni daal bañ bi nga xam ne moom la président bi bañoon pour ñu fay ndàmpaay ci taalibe yooyu dafa tekki ne mu ngi bañoon a en bi pour wane ne li nga xam ne moo xewoon April 10 ak 11 yëpp ñoom ñoo ko waral. That was part of it. That was part of it. loolu bokk na ci. Earlier in your testimony, you've told us that at the beginning of your career, you were into human rights issues. bi nga commencé nag sa kàddu wax wane woon nga ne yow amoon na jamono joo xam ne nag yaa ngi doon yëngu ci mbiri ak yelleefi doomu aadama. That's with respect to your work with the African Bar. lu aju na ci sa liggéey ak lawyer yi nekk Africa. That is correct. That is correct. This particular act of the president, lii nga xam ne mooy jëfi président bi, refusing to acknowledge the violation caused by armed forces on students. ci lim bañ a nangu loraange gi nga xam ne teg nañ ko te ñi nga xam ne ñoo amee kaaraange gi ñoo ko teg taalibe yi. What was your stance on this particular issue? jamono boobu nag yow lan mooy woon sa taxawaay ci mbir moomu. It was very wrong. It shouldn't have happened. They ought to have called the students, talked to them, try and strike a compromise. But that was the president. He just wanted to do what he wanted to do. And it was wrong. I didn't agree with it at all. jaaduwutoon man loolu àndu moon ci mukk ndax moom ñoom mënoon nañoo oo taalibe yi waxtaan ak ñoom bu fekkee ne sax dañ leen a jox dara ñu dal di leen neexal waaye nag moom mooy président bi jamono boobu li ko neex rek loolu la def. Did you make this opinion known to the president, and did you also try to have him reason with you on human rights issues with respect to this stance that he took? ndax fexe woon nga nag président bi xamee loolu ci yow ak xam li nga xam ne moo woon sa taxawaay lu aju ci mbiri yelleefi doomu aadama jamono boobu. He knew about it. That's why I was appointed to serve on that commission. He knew what I was doing in respect of human rights and the African Center and the African Bar. He knew. I didn't have to write to him again. xam na li ma daan liggéey ci bunte liggéeykaay boobu noonu loolu moo waraloon sax suñu tànneef lu aju ci mbir yi gestu boobu noonu ndax xam na liñ daan def lu jëm ci wàlli xeeñtu ak doomu aadama. Actually, Mr. Witness, you've not answered my question. My question was as advisor to the president, the Attorney General, advisor to the state. Did you advise the president on the human rights issues that were being undermined with respect to his decision, the decision he made in not paying compensation to the students? li ma laajte mooy ndax yow jamono jooju xam ne yaa daan digal président bi yow yaa nekkoon ministre bi amee luwaay ak atte gi ndax leeraloon nga ko ne lim bañ pour nangoo tegu li nga xam ne moom lañ def taalibe yooyu ay dafa yàq yelleefi doomu aadama ndax yeddoon nga ko loolu.
Yeah, generally speaking, and with the cabinet paper, that was part of it, because really everybody knew that it was an abuse of human rights. Children were detained wrongfully. People were killed unlawfully. And, in introducing the cabinet paper, I dealt with all that. waaw ëmb na ko nag ci cabinet paper bi di kayit boobu nga xam ne moom lañ bind ci pencu ministre yi ne daal xëtt yelleef la jàpp nit ñi ñii rey ñii ñu jàpp leen ñii ñu tal di leen toroxal. When the president made the decision not to pay the students, bi president bi jëlee ndogal nag ne du fay taalibe yi. did you further advise him that it's against human rights principles not to do so? na continuer na pour digal ko ne loolu day bu ko defee bon dafa yaaxa sarta yi nga xam ne moom lañ tëral lu aju ci mbiri yellee fi doomu aadama. I had done enough. I didn't need to keep flogging a dead horse. I kept saying it. We told him. He knew it. It was of no use to keep saying the same thing all the time. We did it. We said it. wax naa ko bamtuwaat nañ ko waaye nag jaralut ñu ko wax na nag ci léebub angale maanaam fas wu dee nga nekk di ko dóor rek loolu daal mujjeewut mën a nekk. So you felt that no matter what you did, he had made up his mind, and you did not further advise him on the issue. Bon yow daal ni nga ko gisee woon mooy comme moom jël na dogal ba pare amoo tuut njëriñ daal pour nga continuer di ko yedda ci li nga xam ne moom la def. We advised him, but he refused, and we didn't have to keep doing it all the time. That's not the spirit in cabinet. yedd nañ ko mu bañ ñu ne mënuñoo continuer rek di ko yedd di wax rek benn wax bi loolu du tuut li nga xam ne nii mooy jikko ji ci biir cabinet bi du teen doxalin. What happened to the recommendations that the Commission of Inquiry made? ñi nga xam ne ñooy jàmbur ñu tànnoon ñu def gëstu boobu nangutoo bi nga xam ne moom lañ def nag ca mujjanteel ba loolu fu mujjee. Generally, I think in the end, a few of the students were sent abroad, I think for medical treatment. And in a haphazard way, some were given something, some families were assisted. And I think there were some changes in the structure of the security services. People were moved here and there. Some, I think, were removed. That's what I remember, basically. ci li ma fàttaleku daal mooy am na ñoo xam ne ni jot nañ leen a yóbbu pour faji leen bitim réew ñenn ñi tamit am na ñoo xam ne jox nañ leen tuuti ci wàlli kaaraange gi am na wecceeku yoo xam ne ni def nañ ko ñii toxal nañ leen ñii génn nañ leen. Well, with respect to the medical treatment given to the students, we have received evidence from the students themselves that were beneficiaries of it. The evidence that they provided was that it was insufficient, and in some of their cases, it even made them worse. li nga xam ne nag moom lañ jotee ci ñenn taalibe yi nga xam ne ñu ngi leen doon faj ñoom liñ feeñal mooy ne liñ joxe woon pour ñu fajee leen ko sax doyut pour war leen a mun a faj dafa tax sax ndaxam be mbir yi gën a méttiloo seen faju bi. That may be right, really. They did not do enough. They didn't do enough at all. What can you do? He was in charge, and he ought to have done exactly what should have been done, but he didn't do it. mën naa nekk dëgg waaye nag naka la ñooy def liñ joxe woon doyut mën naa nekk noonu waaye nag noo ñooy def moom moo nekkoon kilifa gi soo te tamit daal defut nanguwut ko. How about the recommendations made for prosecution? naka li nga xam ne moom lañ dogal nag pour ñu àtte leen. I believe they were relying on national security reasons to say if they started doing that, it would not be good for the security forces. It would demoralize some of them and would create all kinds of disharmony. So because of that, they didn't want to charge any of them at all. ci wàlli atte nag nangu ñu koy def yaakaar naa ñu ngi ko sukkandiku woon rek ci wàlli kaaraange gi réew mi wane ni daal buñ ci jàppee ñenn ñi di leen atte da nga gis ne daal danañ xajamal mbiri kaaraange gi ak seen taxawaay ak yeneen. When they raised the issue of national security with respect to persecuting individuals responsible for human rights violations, what was your advice then to the government? ñoom nag biñ waxee ne bu fekkee ne yóbbu nañ leen ci yoon muy ñooñu nga xam ne ñoo nekk ci bunti kaaraange gi dafa am lu moo xajamal ci wàlli kaaraange réew mi yow lan nga leen digal ci mbir moomu.
Well, I advised them that the recommendations were sound and that they should, as much as possible, follow them. li ma leen wax rek mooy ràññeef yooyu de nekk na loo xam ne nii ràññeef yu wér la de te nañ fexe nag def luñ man dal di ko toftal. But again, he refused. He refused to do it. waaye ba léegi rek mu bañ daf ko bañoon a def. And when that happened, what did you do as the Minister of Justice? léegi nag ba loolu yëpp xewee yow mi nga xam ne yaay woon ministre bi ñu dénk wàlli atte yi ak bunti luwaay loo def. Subsequently, because of that and a few other incidents, I resigned and left the cabinet. ci loolu nag boobu ak yeneen mbir ci la bàyyi liggéey bi dal di dem toppatoo suma yeneen soxla. Prior to you resigning, you tabled a bill before the National Assembly. balaa nga bàyyi liggéey bi nag dafa am loo teewal ci kanami néegi député yi pour ñu def ko luwaa. Can you please tell us about that? Which one? I tabled many bills before. That's Act number 5 of 2001. ban la ci mooy Act number 5 bu 2001. Doing what? It's the Indemnity Act. Indemnity Act. The Indemnity Act, I didn't table that before the National Assembly. That was passed way back in 1981, I think, after the failed coup. ci Indemnity Act bi nag loi boobu du nekk man maa ko tëddal de ndax loolu nekk na ci boori 1981 njëlbeeni coup d'état bi amoon te sotti wutoon. My apologies. It's actually Act number 8. Sorry, the amendment to the 1981. That is Act number 5 of 2001 is an amendment. boobu soppali la maa ngi jégalu soppali la boo xam ne ñu ngi ko tëraloon ci wàlli luwaay. I may have taken a bill to amend that Indemnity Act, which was passed before my time, but I don't remember the amendments now. It's almost 20 years. roxandeku boobu de loolu laa yóbbuwoon ci néegi député yi lu aju nag ci loi bu nga xam ne nii tëddaloon nañ ko pour doxal ko depuis atum 1981. When this particular amendment was taken before the National Assembly, there was a lot of outcry from the civil society and human rights defenders as well. loi bi biñ ko feeñale soppali yi ci wàlli loi boobu biñ ko feeñalee ci néegi député yi amoon na ngaaña gu bari goo xam ne mu ngi bàyyee woon ci ñi nga xam ne ñoo taxaw pour xeexal doomu aadama ngaañoon nañ ko bu baax. I'm sure you must have remembered that. te xëj na nag na ma ne mun ngaa fàttaliku loolu. No, I can't remember, because you see, when you're a minister, if there are rumors, you don't know about all these rumors. You're busy running up and down most of the time. But tell me what the rumors were. mënuma fàttaliku ne comme soo nekkee ministre du yëpp nga mun a fàttaliku yaa ngi nekk ci xaajo yi di dem ak ñëw di éeg ak a wàcc ndax mun nga maa fàttali yooyu. I'll tell you just after the break. Mr. Chairman, I believe this is a good place to stop for the break. Fine, thank you, Council, and thank you, Mr. Nju. We will resume at 12:30. Meeting is adjourned. Thank you.
Council, if you're ready to continue, you may please proceed. Indeed, Mr. Chairman. That's fine. Thank you very much. Welcome back, Mr. Witness. Thank you. Hope you had a relaxing break. I thank God. I thank God. Sant Yàlla bu baax. Just before the break, we were discussing the incidents that followed after the April 10 and 11 protests. April 10 and 11. And your subsequent appointment as Minister of Justice in 2001. You informed the Commission that you presented a position paper before Cabinet. Which proposed that the students should be paid compensation for what happened. However, this was rejected by the President. And you also told us that the recommendations made to prosecute persons directly responsible for shooting at the student was rejected by the state due to national security. We also discussed just a little bit the bill you introduced before the National Assembly, the amendment to the Indemnity Act, that is Act number 5. wax nañ tamit kayit bi nga xamne dugaloon nga ko ci ay soppali yo xamne yang ko don def ci mbiri loi bobu ñu dugaloon nga xamne ñi yaxoon lolu loi daf leen ko teggi manam dal daf leen teg malani ki. If I may read clearly so that there will be no ambiguity, is Act number 8 of 1982 amended by Act number 5 of 2001. Wa lim yoy mu wax nak moy loi bi nombre yi nga xamne mom lañ ci joxe. Just before we go into the questions that the follow-up questions that I will ask, I would just like to ask, as Minister of Justice, what were your duties and responsibilities at that time? Dama la bëgg laaj ne jamono joju comme ka yaay won ministre bi denkal atté gi ci biir réew mi fi lan moy won sa taxaway. As I said, I was Minister of Justice and National Assembly Matters. They always forget about that. I was Minister of Justice and Minister of National Assembly Matters. I'd like to emphasize that. Comme ni ma la ko waxee rek dama bëgg ñuy gëna fësal di digëral nak ne ma doon ministre bi sétu won wali loi ak atté ci réew mi ak lu aju ci wali néegi député yi. My role as minister was to complement the role of the Attorney General. Sorry. Suma wala nak ni ministre mo doon ngir gëna wëral nak li nga xamné ni mo doon wali Attorney General bi. Whose role generally is to advise. He is the head of the legal fraternity, i.e. the lawyers and the bar. Nga xamné ni walam nak li ci gëna wëral dal moy ki yedde daf mo jité na lepp lu aju ci wali atté. And he also is the chief legal advisor to government. Tay moy ki nga xamné moy jité lepp lu aju ci wali yeddete ci nguur gi. And really in other countries occupies the role of basically a civil servant. Here it's different. Tay tamen ci yeneen réew nak da fay nek nak ko xamné ni civil servant la di liggéey ci nguur gi. Since the Constitution of 1970, depuis ci loi réew yi Gambie na atum 1970, the governments have appointed Minister of Justice to complement
the role of an attorney general. bu ko defee nag nguur yi dañ daan tànn nag ministre bi saytu wàlli loi ak atte si réew mi ngir nag mu gën a taxaw dëgëral nag lii taxawaay attorney general bi. And I think for the first time, the role of Minister for National Assembly Matters was added to my roles, Minister of Justice and Attorney General. te kon ci boobaa nag mooy njëlbeen yoon bi nga xamee ne nii lu aju ci wàlli loi wàlli néegi député yi dal dinañ ko boole ci maqamam ministre boobu boole ko ci suma liggéey. I stand to be corrected, but just to ensure that matters dealing with justice came through our offices, courts, matters dealing with the courts, the tribunals, and basically everything dealing with law or related to law and the administration of justice. suma juumee nga jàjjanti ma waaye nag jam ci lépp daal li mu ëmb rek moo nekk ne daal luñ jëmale si wàlli loi mu ngi jaaree si suñu office. As Minister for National Assembly Matters, basically I linked and liaised with the Honorable Speaker and a lot of the members of Parliament. Now we were working closely and to assist them in their daily chores and requirements, just like a ministry. That ministry was tied to the Ministry of Justice. Comme di ministre bi saytu wàlli mbiri néegi député yi tamit saay bu ne ñu ngee jokkoo dañ daan gën a jokkoo ak dama daan jokkoo kii nga xam ne moo jiite néegi député yi ak yenn ci député yi ak ñeneen ci lépp loo xam ne daal mu ngi jëm ci wàlli liggéey nga xam ne dañ ko boole suñu liggéey comme ni ministre boo xam ne ministre boo xam ne dafa taxaw. Minister of Justice, you also occupied, you were a member, I was a member of the Committee on the Prerogative of Mercy. Bokkoon nañ ci kuréel gi nga xam ne tamit ñoo daan dog lépp loo xam ne mu ngi aju ci wàlli njëggal yi. Your role as Minister for the National Assembly, does it also include tabling bills before the National Assembly? li nga nekk ministre bi nga xam ne na yow saytu léegi député yi ndax bokkoon na ci sa liggéey tamit di feeñal ay loi ci kanam léegi député yi. Basically, but that was the role mainly of the Ministry of Justice, even before that. So it was not the role really of the Minister for National Assembly Matters, but it came in nicely. waaw noonu la rek ndax bu dul loolu sax loolu mooy wàlli ministre bi saytu wàlli loi ak àtte ci réew mi di àggale lu aju ci wàlli taxawal loi ci kanam néegi député yi. So you were chief legal advisor of the Gambia government, and you also tabled bills before the National Assembly. Some bills, not all bills. ci yenn loi yi waaye du yëpp de. So in 2001, léegi ci atum 2001, you tabled a bill before the National Assembly with respect to the issues of April 10 and 11. Can you tell us about that? am na loo feeñal ci kanam néegi député pour ñu def ko loi mu aju nag ci mbir xew-xew boobu amoon fukki fana benn ci weeru April. I can't remember that dealing with April 10th. mënuma fàtte ko daal di jëfal lu jëm ci wàlli April 10. Was not about April 10th. duutoon mbiri April 10. But it concerned the incident of April 10 and 11, this particular bill. Okay. Would you agree with me on that? April 10 and 11. I need to see the bill. It's almost 20 years. dama bëgg gis bill bi ndax loolu dem na ñaar fukki at fi mu nekk nii. I have with me the Laws of the Gambia, Volume 4. You may look at it from there. Volume 4. Yeah, it's not just for April 10. It was a general amendment dealing with matters related to, as you can see the preamble. Adu rek lu jëm ci wàlli April 10. Emergencies and public incidents and so on and so. If you read it, you'll see. It was not just for April 10th. Mu ngi ci aju yëpp. But this bill was still tabled before the National Assembly
almost immediately after April 10 and 11 incident. waaye lu wala boo xam ne dañ ko feeñal ci kanami néegi député yi susta rek bi nga xamee ne ci la xew-xew bi weesu April 10 and 11. So it's safe to say that it was informed by the incidents of April 10 and 11. bon nag mun nañoo wax ne li sabab bi mooy xew-xew yooyu amoon April 10 ak 11. You may say so, but as a lawyer, I can't say that. It was a general amendment. mun ngaa wax loolu waaye ni lawyer daal mënuma wax loolu ndax lii pour yëpp la woon. Apart from April 10 and 11 incident, gannaaw xew-xew bi amoon April 10 ak 11. was there any other unrest that occurred or public disturbance that occurred in between that period? ndax amoon na benn fitna wala yenn tafaar yoo xam ne xewoon na ci biir réew mi ci jamono boobu. I can't tell you, no. I'm not sure. mënuma leerutoon ma de. Actually, there was none. amutoon benn de. So it's safe to conclude that this particular bill was informed by the incident of April 10 and 11. comme que amutoon benn fitna boo xam ne xewoon na waat gannaaw boobu bon mun nañoo wax ne sabab bi April 10 ak 11 moo ko waral. You can say that, but I can't say that. mun ngaa wax loolu waaye man de mënuma koo wax. Well, you've told us earlier in your testimony this morning that the president rejected the recommendations of the commission to prosecute officers that were criminally liable for the incident of April 10 and 11. wax nga ñu fi ci gannaaw ne président bi dafa bañoon ndogal bi ngeen xam ne jëloon ngeen ko pour ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàlli kaaraange gi ngeen yóbbu leen ci yoon atte leen ngir loolu nga xam ne defoon nañ ko April 10 and 11. In effect, although he said they accepted the report, but in reality, they did not accept some of the recommendations. waaw ci niñ ko defee noonu rek ndax ñoom wax nañ ne dal nañu nangu nag report boobu waaye nag loolu soo ko seetloo ni mujjeental gi daal nekkul ne loo xam ne ni dañ ko nangu. You clearly answered the question. The president rejected the recommendations for the prosecution of security officers that were directly responsible for shooting the students. He did not prosecute them. ndaxte wax nga ne président bi fa bañ pour ñu yóbbu ci yoon ñi nga xam ne ñoo di soldat yi doon fetel xale yi. Yeah, for national security reasons, they said they wouldn't do it. waaw loolu ci lu aju ci wàlli kaaraange réew mi moo tax ñu ne duñ ko def. And also, the president refused to compensate the victims of April 10 and 11, correct? ak itamit président bi dafa bañ pour ñu jox ndampaay ñi nga xam ne loru nañ ci xew-xew yooyu amoon April 10 ak 11. Yes, as a government, as a step taken by government. waaw ni ay jéego yoo xam ne nguur gee ko jël. So in essence, the government did not take action. bon dafa mel ni nguur gi ñoom jëluñ ci yenn jéego. Yeah, officially they did not decide that they would compensate these people. Wow. He was doing his own thing, basically. ci ni nga xam ne noonu lañ ko nattee ci buntu liggéeykaay bi dañ bañoon ne daal duñ def dara waaye nag moom moo doon nekk di def ay mbiram rek moom. And the amendment, the bill that you presented before the National Assembly, indemnifies government and its agent from any act or omission done in the performance of their duty when it comes to public unrest. soppali yooyu nga xam ne moom nga def ci wàlli luwaa boobu nga xam ne dafa teg malaani kiiraay ci ñi nga xam ne yëpp ci wàlli kaaraange lañ nekk ci loon nguur gi ay mbir yoo xam ne def nañ ko daal ne bu ñu leen yóbbu ci yoon dara walu leen a tegu. This act in particular took away the right of victims to go to the court and seek for redress for what happened to them during the April 10 and 11 incidents. Bon dafa melni loi bi ni dafa tere ñi nga xamne ñoo ci loru seen yelleef ngir ñu mëna dem ci kanami atté kay woné seen naxar ci li nga xamne mo leen dal ñu mën ci am dégga. No, as I indicated, that act was passed in 1982. déedéet comme ni ma ko wanee rek comme ni ma ko waxee woon rek loi boobu nekk na loo xam ne ñu ngi ko seetaloon depuis atum 1983. What we did, only amendments we made to that, I think, was in relation to the retroactivity, maybe, of the effectiveness of that act. roxande ko biñ ci def rek moo nekk na li nga xam ne mooy doxal na lu jëm ci wàlli ak boobu noonu.
you're coming back to accepting responsibility for this particular thing is the retroactivity of its all. It expanded it expanded it to government, the government and its agent. That's what this act did on its own. Bon dafa melni dal li nga wax moy lolu dal ne dañ ko gëna yaatal ci nga xamne modi nguur gi ak ay nitam. And it also, this provides that you cannot prosecute the police officers that shot at the students. Te loolu li mo wone moy ne police yi nga xamne ño fetel xalé yoyu duñ leen mëna yobbu ci yoon. You cannot prosecute the military officers that shot at the students. Do mëna yobbu soldat yi nga xamne ño fetel xalé yi tamit ci yoon. Even the ones that shot and killed the students. Ak sax ñi nga xamne ño timu bal fetel rey xalé yoyu nonu. And the students also cannot sue the state. Te sax talibé yi tamit mënu ñoo yobbu réew nguur gi ci kanami yoon. For what was done to them. Ci li nga xamne mom lañ leen def. This act took that right away from them. Dafa melni loi bi dafa génné yelef bobu yépp ci seen. I don't think so. I don't agree with that. And you by giving it a retroactive effect meant that it covered April 10 and 11 incident. It was for that main purpose that it was done. I don't think so. An act which was passed in 1982 became effective in 1982. Foguma ko de ndax loi bo xamne ni ñu ko passon depuis 1982 taxaw na depuis 1982. Mr. Witness, your words not mine. You said it gave it a retroactive effect. That's what you said. I didn't say so. Ci sa kaddu moy dafa melni yow li nga wax ne moy dañ ko gëna dolel yow lolu nga wax fi man waxuma ko. Retroactive means that it ensures that the acts that occurred during the April 10 and 11 incident lolu mo wone ne loi biñu téralon ci xew-xewi April 10 11 bi cannot be prosecuted. ñooñu ñi ko defoon ñoom duñ leen yóbbu ci meaning nothing comes out of it. loolu moo tekki rek dara du ci faxee ko. It stays silent. dañ ko noppi waale. It's a cover up. loolu laxatu la. No one can do anything about it. kenn mënu cee def dara. No, I don't think so. Foguma ko. Read the act. Let me read the act. That's not what it says. Indemnity Act had been passed in 1982, long before we came in. And that was indemnifying, once again, government officials. But when the reason why we did the cabinet paper was because government was not taking the steps for security reasons. They wouldn't prosecute, they wouldn't pay. That's why we came back to government to say, pay some compensation. Lii nag moom depuis atum 1982 la comme ni nga ko jàngee tey tamit noonu la taxawee woon lii moo tax nag bi ñu xamee ne nguur gi nangu ñoo na def loolu duñ nangoo def dara lu jëm ci wàllu atte ak ndampaañ ñu ñëw ak kayit boobu nga xam ne ci néegi député ci néegi pencu ministre yi la ne defal yenn ndampaañ. Well, I can read it out for you. In fact, the introduction to the bill you presented. Let me read it. Okay, you may. I also mentioned that in civil liability, principles of vicarious liability ensure that an employer's employee, if carrying out the assignment of the employer, cannot be personally liable. So the police and other security officials could not bear any civil liability, at least civil liability, because they were doing their job at the time. That is a normal principle. Kindly read. Yeah. Date of commencement, 2nd August 1982. Kindly start from the top, please. Yeah. It's the act to indemnify government or any agent of government or any person in the service of the government or any authority acting on behalf of the government for any act, matter, or omission to act or thing done or purported to have been done during the period of the public emergency and for connected matters. That was not a public emergency, only public emergencies. And that has to be declared. That's a legal terminology, the public emergency. You have to declare that. Like this, when this COVID-19 came up, I believe there was a declaration of public emergency. So April 10th was not a public emergency.
as far as I know. Mr. Witness, are you trying to use legal terminologies to explain the reason for this particular act? No. It is clearly seen as it is. This act was meant to cover up what happened for April 10 and 11. No. And there is no legal argument that can cover that. Yeah, but look at public emergencies. It's defined. All these are technical words in an act. So when you read it as a layperson, you may assume that this is the meaning. Should a public emergency be declared before being considered such? Yeah. April 10 and 11 took about, sorry, my apologies. Sorry. It has to be declared in law for a public emergency to be effectual. You can't just get up and say, well, this act or these things which were happening, incidents, were part of a public emergency. The president must declare a public emergency. It means certain very draconian things are happening. Comme lu aju ci wàllu jamono jotbatu kaaraange di public emergency ak comme loolu di xew-xew yoo xam ne ni dañ koy yébaane foog si rek mu nekk loo xam ne ni dañ koy déclarer pour nit ñi dal di yëg ne lii jamono jotbatu la lu aju ci wàllu kaaraange ci jamono boobu. And the human rights of various people are circumscribed. Various things, a lot of things. You can't get out, for example, at night. There is a curfew and things like that. Normally, it shouldn't happen. Ndax lu bari na ci yelleefi nit ñi dañ ko tënk ndax mooy maanaam buñ yébaane façon yu mel noonu mënuloo génn guddi mënuloo def lii lu bari daal di xew. But in a public emergency, these things can happen and you cannot complain really. waaye nag ci jamono jabatu yi di public emergency yi mën naa am te doo am fenn foo mën a tawate lii. Mr. Witness, I just see this thing as you shying away from responsibility. The April 10 and 11 incident took about 2 whole days. Man li ma gisee mbir yi daal mooy dafa mel ni da nga bëgg a rocci sa bopp ci mbir mi ndaxte xew-xew bi amoon April 10 ak 11 ñaari bés la jël. And it fills in the gap as to what a public emergency entails. Te dugga na nag ci fànn bi nga xam ne ñu ngi cee wone luwaayu jàmpa yi nga xam ne moom lañ war a tëral lan la tekki. There was a widespread protest. Amoon na nag ŋàñña ñaxtu boo xam ne defoon nañ ko ci. State agents were called in. ñi nga xam ne ñoo di ay ndawi buur yi ooyoon nañ leen. They acted ruthlessly towards unarmed students. ñoom na jëfi reewaange dëggal lañ defoon jëmale ko ci ay taalibe yoo xam ne amul kenn ku ci gànnaayu. They shot and killed about 13 students. ñu dal di leen fetel rey lu toll ci fukki taalibe ak ñetta. Went over 28 students were injured, severely injured. lu weesu ñaar fukki taalibe ak juróom ñetta gaañu nañ ci gaañu yu métti. That feels in exactly what this act tried to protect. This particular act indemnifies security agents and government from every form of liability. Te loi bi nak dafa teggi ci ñi nga xamne ñoo amé karange gi wala ndaw buuri lepp lo xamne mo leen wara teggu daf leen ko teggil. That ensued from this April 10 and 11 incident. Ci lo xamne sax mu ngi faxé ko ci xew-xew yi amone April 10 ak 11. And you as Minister of Justice during that period tabled this before the National Assembly. Yow jamono joju ya ne ko ministre bi seytu walu way ak até yi nga jël kayit gi feñal ko ci kanami neegi député yi. Yeah, but it's not correct. Date of commencement, 2nd August 1982. Can't you see that? I was nowhere near the Gambia in 1982. I was in England. Why not nekkul lo xamne jaaduna ndax bes bi muy commencé moy atu ci wet ñaari fan ci wéri August 1982 te jamono jegewuma sax Gambia. The amendment, that's what we are referring to, the amendment. Yeah, where is it? And the amendment is right there. Read section 1 of that amendment. Section 1 says, this act may be cited as the Indemnity Act. Every act which is amended under the Constitution, Section 226, you must state that it's an amending act. Can you kindly continue reading through, please? Yeah, just a minute. Every act which is amended must state that it's an amended act under the Constitution. Loi bu ñu roxandi ko rek ci bi loi bi wane na dañ foog ci rek ju wane fa ne lii loi bu ñu roxandi la. If you don't do that, boo ko defutee rek it's not an amending act. nekkul loi boo xam ne ni dañ ko roxandi. And this act started in 82. I didn't take it to the National Assembly. lii mu ngi commencé 1982 te du man maa ko yóbbu ci néegi député. And it was not a public emergency, April 10.
April 10 nekkutoon nag jamono boo xam ne nii jamono jëlbatu la. Because it wasn't declared. It wasn't so declared. Ndax yébaane wuñu woon. Read through it, please. Which one? The whole act? The first part of it. Or Okay. if you may, I can read it loud for the commission. Date of commencement. Government, etc., not liable, except as otherwise provided by the act. The government or any agent of the government or any person in the service of the government or any authority acting on behalf of the government shall not be held liable for any act, matter, or omission to act or thing done or purported to have been done. In pursuance of an act of the National Assembly or under the authority of an act of the National Assembly that authorizes the taking during any period of public emergency. You see, that's why they are talking during any period of public emergency. It's a technical term of measures that are reasonably justifiable for dealing with the situation existing in the Gambia during the period of the public emergency. In the execution of a duty imposed by a law for the defense of the Republic, or the enforcement of discipline, or the securing of public safety, public health, public morality, or otherwise in the public interest on or after the 30th day of July 1981. And during any unlawful assembly, public disturbance, riotous situation, or period of public emergency. The President may, for the purpose of promoting reconciliation in an appropriate case, indemnify by an order published in the Gazette such persons as he or she may determine for any act, matter, or omission to act, or thing done or purported to have been done during any unlawful assembly, public disturbance, riotous situation, or period of public emergency. You want me to continue? Stop there. Thank you very much. You're welcome. It is quite clear from the wordings of that particular act that the intention behind the act was to protect officers that were directly responsible for harming students during April 10 and 11 incident. And you are arguing just based on the technical word public emergency. That argument is neither here nor there. Because the April 10 and 11 incident is and was a public emergency. And it fits perfectly into this. It is also because of that particular incident that this act was enacted. And in fact, this was the legal backing that the government used to protect its officers from prosecution. Let me tell you that it did not protect them. Because if you don't declare a public emergency, that act doesn't apply. Just a minute. Secondly, they may have received wrong advice. But as far as I can read, that act is not dealing with 2001 because no public emergency was declared in respect of it. Loi bobu amu dara lum def ak April 10 and 11 ndax am yebane wuñ won jamono jëlbatu yoy. Was anyone prosecuted after the enactment of this particular amendment? I can't remember. I don't know. You were the sorry, my apologies. You were the Minister of Justice. And in your words, chief legal advisor to the government. And also, you had the advantage of sitting in a commission of inquiry.
whose report you believed in. And according to you, certain soldiers were to be held criminally liable for what happened. You tabled this bill before the National Assembly. And even at the time when you tabled the bill, there was an uproar with respect to civil societies, human rights organizations, about the draconian nature of such an amendment. And what did you do? I just told you, it didn't protect them. Public emergency must be declared. It's not a technical word. These are legal terminologies. If you go to the Interpretation Act, comme ni mala ko waxe rek aru len ndax amuton nak jamono bo xamne yebane nañ lu jëm ci wali public emergency. Chapter 5 of our laws. Suñ juromi bunto bi ci suñ loi rew mi. And under the Constitution definition section, you will see what a public emergency is. If it is not declared, it will not be a public emergency. So if the government decided not to prosecute, as far as I know, it was for national security reasons. Kon nak bu fekkee ne nguur gi bañoon nañoo àtte ñooñu comme ni ma ko xamee rek mooy lu aju ci wàlli kaaraange réew mi. And as far as the facts of the issues were concerned, there was actually no national security to even rely on in the first place. Acts such as killing and inflicting harm on citizens cannot be sheltered under national security. As for the president, national security is the province of the president. I cannot say, as you are saying, there was no national security element. You cannot do that. All I can say is that public emergencies must be declared to become public emergencies. That act deals with public emergencies. Public emergency public emergency. Sometimes in the Gambia, people think they actually know what the law is from just hearing people in the street. But if you read it, you can see it says public emergency. It must be declared. Kon nak amna ño xamné ni dañuy fogg rek liñ fogg rek moy léggé dara ci réew ci nit ñi ci mbéd mi ne public emergency waaye fogg ci rek mu nekk nak luñ Mr. Witness, I may be a relatively young lawyer compared to your long standing in the bar. Mr. Seede bi xam naa ne buñ ma méngale ak yow lawyer bu ndaw laay nekk ci sa ron suñ ko méngale ak yow ni nga yàggee ci wàlli bunti àtte bi. But I am of the opinion waaye nag xam naa ne that this particular act with respect to the quote public emergency also covered the incident of April 10 and 11. There's nothing like a small lawyer in my book. They are all lawyers. I'm a lawyer. But let me tell you once again that it's clear there. Public emergency, it's a hurdle you have to pass. You must jump that hurdle and have it declared as a public emergency. He didn't do that. So relying on it as a public emergency will not cut ice. It was not a public emergency. So they could have been prosecuted. No, they couldn't have been prosecuted. Because it says during any unlawful assembly, public disturbance, riot situation, or period of emergency. Yeah. So it covers it, Mr. Witness. It does. You have to show that it's an unlawful assembly. The only place where you can show that it's a public emergency is before the courts. And that court has to look at it and say, okay, the assembly of the students was unlawful. You can't just read it and say, because government said it was an unlawful assembly, so it was unlawful. No, the courthouse is where to determine that. Ci court bi rek lañ mëna wérélé né ndaje bobu xalé yi dajé won depo ton ak yoon.
But in this regard, Mr. Witness, it does cover it. And as the chief legal advisor to the government, the custodian of justice, as at that time, you presented the bill, denied justice to a lot of students at that time, and you remained silent about it. Oh, don't be offensive. You are very wrong, actually, to say that. I've told you that this act started on 2nd August 1982. bu ko gisee maire de waaye nag li nga wax noonu nekkul loo xam ne ni noonu la ndax lii mu ngi dooree ci ñaari fan ci weeri August 1982. I wasn't there. te nekkuma woon fa. Secondly, whatever amendment I presented, ñaareel ba ci bëreem roxandi boo xam ne ni teewal naa ko. did not prevent the prosecution of anybody. It's there. Either it has to be declared a public emergency, which was not done, or it has to be declared lawful not by the president but by the courthouse. Only the courthouse can do that. amul dara loo xam ne ni aar na leen ndax mu ngi fa ndax du loo jamono boo xam ne yéebaane nañ ne jot batu am na di public emergency te tamit nekkul na loo xam ne ni président bi moo wax rek ne seen ndaje mi dëppoowut ak yoon ñu war koo lini loi bi moo ko war a nangu ne daal seen ndaje bi dëppoowut ak yoon. Thank you very much, Mr. Witness. I don't take things personally. I'm just doing my job. No problem. No worries about that. But with respect to this particular provision of the law, we can agree to disagree. But it covers unlawful assembly, public disturbance, riot situations, or periods of public emergency. And the law is clear on what unlawful assembly is and what public disturbance is. Take it to the courthouse. They are the ones to determine that. But you presented a law, an amendment, sorry, that gave a retrospective effect. A retrospective effect to a crime that was committed some months ago. And sadly, this is still in effect. It can still be used by the government to violate the rights of citizens in this country. No, I mean, as you say, you can go on. I'm telling you that that's wrong. It has to be declared unlawful not by anyone else but the courthouse. Take it there. Take it to the courthouse. And I was not there on 2nd August 1982. This act says commencement date 2nd August 1982. August 1982 It's not my responsibility at all. And on that commission, I told you what we did. We said it was wrong. In cabinet, I sponsored a paper to say, pay these people because you did something wrong to them. That's all I can do. My apologies. Just give me a brief period to read through this. I can't see clearly. Mola, can you kindly assist in printing it, please? There is actually a judgment of the court on that particular issue that I would like to bring up. Feel free. But while we wait for that, we can just go on, and when it comes, I'll make reference to it. Feel free to ask anything, please. I told you earlier. Feel free. Well, I am doing just that.
Council, just a second. Yes. Commissioner is asking, making a point of order. Commissioner Bishop. I want to ask a question, please. Yeah, please, go on. You have a point of order. Yeah. Now, what is confusing is the amendment that you are talking about, that he passed. When did he pass the amendment? Because he's constantly referring you to 1982. The amendment was actually passed in April of 2001. But it appears as if that amendment date is not there. I cited Act number 5 of 2001. You remember he became the Minister of Justice in January 2001. Yeah. So, but perhaps you need to point to that amendment date. He is well aware of the dates, I believe. What's the date? The Act number 5 of 2001. 2001. What Yes. Bishop is asking. As amended by Act number 5 of 2001. What's the date of the amendment? 2001. No, the actual date. No. Yes, that's April Day and 2001. I have with me an observer, a daily observer paper that will help us situate the date. I'll just state what happened before the National Assembly as it was reported by the Daily Observer. In fact, the paper reads, "The Indemnity Bill, was it validly passed?" That's the title. And it's an editorial, actually, written by Frederick Rumpel. The report in your issue of April 19 headed Sidia Amat marched out on the proceedings of the National Assembly on the Indemnity Bill. So this tells us that the bill was passed somewhere around April. I don't know if it is April 19th exactly, but it's April, before, maybe before the 19th or so. But it stated that on Sidia and Ahmad marched out on the proceedings of the National Assembly Indemnity Bill. Which many right-thinking Gambians, including your editorial of the same issue, considered a great act of impunity and a cover for misdeed. Raises an important point. The total membership of the assembly is 50. That was during that time. According to your report, 18 were absent. The report is actually questioning whether there was quorum. Was there quorum? 4 voted against. 5 in abstention. 2 walked out of the proceedings. And as you concluded rightly, only 21 out of 51 voted for such measures. It is thus quite clear that the bill has not received the support of the majority of the National Assembly members. Only a minority of the members voted in favor of the measures. The editorial now questioned whether the bill was
validly enacted. Léegi nag ki dugal lii di laajte nag ndax luwaa bi doxal nañ ko jaarale ko niñ ko war a jaarale. As you can see, this was quite controversial even at that time. Comme niñ ko gisee de lii doonoon na loo xam ne indi woon na werante bu rëy sax jamono booba. Many of the National Assembly members believed that am nañu ci bari yoo xam ne ay député lañ ñoom liñ gëmoon mooy ne it was a cover-up for the misdeeds that occurred during April 10 and 11 incident. lii daal dañ ko def rek pour nëbbatu laxatu ci xew-xew bi nga xam ne moo amoon April 10 and 11. I don't think so, really. Again, the Indemnity Act had been passed earlier, indemnifying some officials in respect of what happened in 81, the aborted coup. Now, over there, unless it is declared unlawful in those sections by a court, nobody can conclusively say the acts of the children were unlawful. Let them test it. Comme niñ ko waxee rek indemnité boobu li nga xam ne mooy maalaanam càngaay googu noonu kaaraange googu dafa nekkoon depuis atum 1982 te itamit nag ci bunte yooyu nga xam ne noonu lañ ko loxandee day amul fenn foo xam ne ni wéral na ne xale yooyu seen daje bi dëppawutoon ak yoon foog si da mu waroon a jaar ci bunte atteekaay boobu. Need I remind you, Mr. Witness, that the Commission of Inquiry report stated that the acts of the children in staging a protest was unlawful. ma fàttali la nag ne xibaar bi nga xam ne moom lañ ca feeñal mooy ne xale yi pour ñu dajale seen boppa di wane seen ñaxtu yooyu àndul ak luwa. And you were part of that commission. Even there, even if we said that, is the courthouse. A commission of inquiry cannot conclusively hold that kind of thing. It's the courthouse which can decide that. Donte fofu sax ci penc commission of inquiry sax nga xam ne nii bokkoon naa fa même su fekkee wax nañ ko fa sax court bu mag court rek moo mën a dëggal loolu. Yeah, but it's not the 1982 act that is in question at the moment. What Bishop was asking about, which is a very valid question, is the amendment. And we're trying to find out what the date of that amendment was. And you were around as Attorney General, Minister of Justice, and I believe you have 3 hats on at that time. There's a Minister for National Assembly Affairs. What is being inquired at the moment is the date for the amendment. Yeah, I can't tell the exact date. Well, somebody must be able to tell us. You can't have laws of the Gambia out there, and you don't. Nobody knows here when that amendment was passed. Passed, yeah, because it says number 5 of 2001. I'm not worried about that. All I want to know is when was that amendment passed? Yeah, I can't say the exact date. No. Mr. Chair, if I may come in, it's not an issue of when, because the when has already been established. It was during his time as Attorney General. The date we want to know, because he's the one just questioning. The amendment, as it is stated in the law, it's cited like this: Act number 8 of 1982, amended by number 5 of 2001. But the month is not stated. It's the year in question. And the year in question, he was the Attorney General, which he admitted that he was the Attorney General. And he has also admitted that he was the one that tabled it before this particular amendment, before the National Assembly, if I'm correct to say so. You have to guide me on that. I can't say anything now off the cuff. 2001, I became minister end of January. I think I started my functions either 1st February or whatever, but I was appointed around the end of January. If I may, speaking from the bar, like speaking with authority here, I did make an inquiry with the Ministry of Justice as to whether he was the one that tabled the amendment before the National Assembly, and they confirmed that yes, he was minister at that time and he tabled it before the National Assembly. am na gëstu bu ma def nag ci suma wàlli liggéey pour laajte ndax jamono ji nga xam ne ñu ngeen wone soppali yiñ def ci wàlli luwaa yooyu moom moo fa nekkoon ministre bi saytu wàlli àtte gi te wëraloon nañ ma ne waaw moo fa nekkoon.
Yeah, man, I think council has also read an article. And what's the date of the article? And the article I read is dated, sorry, my apologies. April 19th? April 19th. That was when they stated that Sidia walked out of the proceedings of the National Assembly. And he was appointed sometime in January as Attorney General and Minister for National Assembly. So it is within his time or his tenure as Minister of Justice. Wali ñu ko bind wéri April ci at moomu noonu te moom wéri January lañ ko defoon ministre bon dafa mel ni jamono boobu mu ko fa fekkoon. I stand to be corrected, Mr. Witness. If that's not the case. As I said, I'm not ready to be volunteering dates which are 20 years ago, but you can do that. Waar naa la man nekkuma ku fee mën a nekk rek di seet bés déet yeeg yooyu noonu bés bi mu nekk ndax loolu abaa lu dem ci ñaar fukki at ci gannaaw la. Mr. Chairman, if we can just skip this point, I can undertake to provide the bill that was actually presented before the National Assembly bearing his name. That will be tendered as exhibit to show that indeed he was the one that tabled it before the National Assembly. But not today, Mr. Chairman. I would want to have a consultation conference with the two of you at some point. So maybe you can skip this point now and then find out exactly what is happening and inform the Commission. We can't go on like this and that we don't even know the datum of effective minutes of the amendment. I'm grateful, Mr. He Chairman. mentioned retroactivity. That's Yes. very important. That's why I'm insisting on wanting to know when the amendment became effective. Yes. I'm certain that it was April, Mr. Chairman. Well, anyway, let's have a consultation thing and then try to sort it out. We can't do it like this at the moment. But continue, Council. Mr. Witness, just to take a cue from Chairman, we'll move to other issues while we'll try to verify these other issues that have popped up. Léegi nag ñu continuer ci leneen balaa ñu jeexal lii. I will come back to the amendment on the Indemnity Act. Dinaa dellu si waat nag ci mbiri soppale nga xam ne moom lañ def luwaa boobu. Just so as we will not waste time. Pour nag ñu bañ a tardé. You've also initiated several amendments on the Constitution. Yow nag am na ay xalaat yu bari yoo xam ne def nga ko ci soppale yu ñu def ci luwaa réew mi. And one of such is the inclusion of secular in Section 1 of the Constitution. Ben bi bokk na ci dugal mbiri secular moo di réew mi du dox ci benn diina dugal nga ko woon ci mbiri. What can you tell us about that? That is correct. We initiated that. waaw dëgg la commencé woon nañ loolu ñoo xalaatoon loolu. I think the idea was there was a clear indication of people coming in with extremist views and intolerance was growing in the Gambia. And we felt that it was important or opportune to nip it in the bud because the Gambia has always enjoyed peaceful coexistence among its various groups of people. ndax am na yenn jamono wu daal ni ñaange xaabaabal di jéggi dayo ci mbir yu mel noonu te itamit daal ñàkk maslaa mu ngi doon am ñu gis ne jaroon na itamit nag pour ñu dugal ci lu mel nii ndax jamono Gambia nekk na réew moo xam ne ni ci diir bu yàgg ñu ngi bànneexu ci jàmm ak dëkkin bu neex. And we saw what was happening in other countries where extremism had taken hold. te itamit gis nañ nag li nga xam ne nii moo daan am ci yeneen réew yi te itamit nag ñu gis ne daal yu xabaabal yi naka la daan amee foofu. So we felt it was a good time to bring in that kind of amendment to help all Gambians, not just majority or minority, everybody in the Gambia. bu ko defee nag ci lañ wax ne daal war nañoo indi nag loolu ñu daal di def soppali mbir moomu ndax pour dimbale nekkul rek benn boor ci Gambia waaye ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekkee fii ci réewi Gambia. The proposed inclusion of the word secular into the Constitution
liñ xalaatoon na pour jóge ci baat bi ñoo wax secular ci biir loi réew mi. It was challenged by Kemeseng Jame before the Supreme Court. Kemeseng Jame na dingatoon na ko ci kanami Supreme Court bi. Stating that that particular provision of the law was entrenched. De wane ne li nga xam ne fànn boobu ci loi bi la génnee nañ ko fa. And the inclusion of the word secular was null and void. Li tax ñu dugal ci kàddu googu secular loolu amutoon njëriñ. And of no effect. Te amutoon benn taxawaay bu mu war a jël. By reason of its uncompliance with the provision of section 2264, which provides for the manner in which to deal with entrenched clauses that are in the Constitution. Ndaxte àndul ak li nga xam ne mooy fànn bi ñu def ci wàlli loi bi ci ay soppali yoo xam ne dañ koo def ci loi réew mi. Can I get your reaction on that, please? What do you want me to say? Yeah, there was an amendment. Wow, ask whatever you want. As at the time when you were making the amendment, you knew that that particular provision of the law was entrenched. It was not entrenched, as far as I'm concerned. But the ruling of the Supreme Court, in the case of Kemeseng Jame and the state, why Supreme Court clearly state that that particular provision of the law was entrenched and it should not have been tampered with. That came later. That came later. But when we took this particular amendment to the National Assembly, we looked at the provision. And if you look at the 226.4 at the time, it's saying subsection 4 applies to sections 1 and 79.2, which relate to the sovereignty of the Gambia. That's very important, because in the interpretation of statutes, what is in brackets will not occupy second place. It's as effectual as all the words which are outside. And our reading was that it was only dealing with what related to sovereignty. Section 1 talks about sovereignty and secular republic. So we amended the republican nature of the Gambia, not the sovereignty of the Gambia, which Section 1 was entrenching. mooy nag li nga xam ne mu ngi jëm ci xat boobu nga xam ne dañ ko ñàkk ne kenn mënul koo wëlbati ñu seet si na ñaari xaaj benn xaaj bi nag li nga xam ne mu ngi jëm ci wàlli réew mi de moo nekk na réewam boppam ak li nga xam ne mooy mbir lu jëm ci wàlli sécular boobu ñu ko ñàkkoon. Just a minute. Otherwise, why would the Section 1, if it's so clear and it's saying sovereignty, why should the draftsman go on and say which relates to the sovereignty of the Gambia? It's already known that sovereignty is in Section 1. Why should they go on and try to explain to people that that section relates to sovereignty of the Gambia? There would be no need. Otherwise, the Republican aspect should have been in a different subsection, but it's in the same section, so that those words relates to sovereignty of the Gambia. Republican status does not necessarily relate to sovereignty. It's a different thing from sovereignty. So you can amend what is not referred to in the brackets, which is anything other than sovereignty. And so we did that. mu ngi mel ni comme booy roxandi rek wala ci wàlli coppali yoo xam ne dana am nekk ne li nga xam ne dañ ko ñàkk loolu moom mooy li ci des te moom mu ne def nañ ko ñoom. Mr. Witness, regardless of your interpretation of that particular provision of the law, dafa des nag ci yow ni nga xam ne noonu nga feeñalee fànn boobu ci wàlli loi bi. the Supreme Court, bi which is vested with the authority to interpret and determine the validity of a particular provision of the law,
made a ruling with respect to the amendment you introduced and said it was null and void. It is the Supreme Court that has the power to do so. The Supreme Court and not the Minister of Justice. Would you agree with that? Yeah, subsequent to the amendment, that was what the Supreme Court made that ruling after the amendment had been made. And if you go again to section 226.4, you cannot remove anything from an entrenched clause. Since they said it was entrenched, you cannot remove the word from that section until we go to a referendum. That's what is happening. amul ben wécceeku boo ci mën a def ndere rek ñu dem ci wote diggante waaw ak déet di referendum. Sorry, forgive me just to read that. Let me just see. It's subsection 4 says, a bill for an act of the National Assembly altering any of the provisions referred to in subsection 7 shall not be passed by the National Assembly or presented to the President for assent unless, then it goes on to talk about the 3/4 requirement and the 50% requirement. So since the court said that this particular section is entrenched, it goes straight to subsection 4, which says any word in the entrenched sections cannot be removed by anybody until you go to a referendum. So to remove that word, we have to go to a referendum. But the word was put there unlawfully because it was not part of the 1997 Constitution. It was put there after the 1997 Constitution was passed. Why baat boobu dañ ko ci duggal gannaaw boo xamee ne loi 1997 bi joxal nañ ko ba pare. Yeah, but that subsection still applies to anything amended. Anything which comes in 1997 or after 1997, if the court holds that it is entrenched, you must go to a referendum to change it. So to remove this particular word, we have to go to a referendum because of subsection 4 of section 226. Madam Interpreter? Oh, you didn't catch all of it? My apologies. Mr. Witness. The 1997 Constitution did not have the word secular in it. You, as Minister of Justice, imputed the word secular in an entrenched provision of the Constitution. Ya dugal baati secular ci loi boo xam ne dañ ko ñak maanaam dañ ko aar ba nga xam ne waruñ cee soppi dara waruñ cee yokka waruñ cee wàññi. The Supreme Court ruled that the word that you have imputed into the 1997 Constitution was unlawfully added there. And therefore that particular word, the addition of that particular word is null and void. The Constitution that people voted for in 1997, even though we've received extensive evidence that certain provisions were removed. But then that is the Constitution that was voted for by the people. So you in turn decided to add another word that was not even there before. And the Supreme Court, which is the Supreme Court of the land, vested with power to determine the validity of a particular law and the interpretation of the law. It provided that that word, putting that word there, was unlawful and it was null and void. Is that not the case here? What I'm saying, Madam, the court has made a decision, but you then have to go back to the Constitution, which says if you remove a comma from this Constitution,
in a section which is said to be entrenched, and the court has held that section 1 is entrenched, and the word is in an entrenched provision, you have to look at subsection 4, and it tells you any bill shall be passed. You have to pass a bill to remove that as well. Comme ni ko waxee woon rek bu fekkee ne court bi dal dina def dogal bu mel noonu tey foog si rek ñu wuñeekuwaat ci loi yi réew mi ndax bu fekkee nag ne loi la boo xam ne ni dañ ko ñàkk te wecceeku foog si rek mu war a jaaraat ci génne benn loi teg si beneen loi. Secondly, I did not pass that amendment. ñaareel ba du man maa àggale nag amendment loi boobu. I would like to enlighten some of our people again. The procedure for passing an act is the MPs are the people who pass it, and the president will sign and assent to it, then it becomes an act. Not you or the Ministry of Justice. They cannot pass any act or any amendment. Tey ma leeral fii pour wéral nag loi boobu noonu bu néegi député yi ñoom ñoo ko war a sànni nangu ko président bi dal di ko yéwénal waaye nag du Diouf wala ministre bi saytu wàlli loi ak àtte moom moo koy def. You, Mr. Witness, presented it before the National Assembly. Yow mii na yaa ko feeñal ci kanam néegi député yi. You don't pass it. The two are different. You tabled it before the National Assembly. Yow yaa ko génne teg ko ci kanami National Assembly néegi député yi. An act is not passed by the minister presenting. It's passed by two sets of people, MPs plus president. You have an act. Loi nag li koy dëgëral mooy li koy taxawal mooy ñaari bunta néegi député yi ak président bi nga am bunta. No minister can pass an act. amul benn ministre bu ko mën a taxawal. Mr. Witness, did you or did you not table this particular amendment to the 1997 Constitution before the National Assembly? I said I did it, but I didn't pass it. These are terminologies. wax naa la ne maa ko yóbbu ci néegi député yi waaye nag du na man maa taxawal loi boobu. So you tabled it. You're admitting that you tabled it before the National Assembly. But I told you I léegi did. nangu nga ne yaa ko feeñal ci kanam néegi député yi. waaye wax naa la def naa loolu. I tabled it. I presented it. But I cannot pass an act or an amending act. Only the MPs and the president signing, assenting can do that. As chief legal advisor to the government, yow nga xam ne yaa jiit ñi nga xam ne ñooy joxe ndigal pour nguur gi. you are supposed to advise the government on legal issues, correct? dañ ko war a digal rek mooy loo xam ne mu ngi aju ci wàlli loi. And it is through your advice that the government carries out certain things. yow ci sa ndigal yooyu ci la nguur gi di sukkandiku pour doxal yenn ci ay jëfam. And in fact, you are the chief draftsperson for the government because every bill passes through your office and you table it before the National Assembly. te yow sax yow yaay njiit li ndaxte loi boo xam ne tëral nañ ko sa office daa jaar nga ñëw feeñal ko ci kanam. Let me guide you there. When bills come in, they sometimes come in from different ministries. Fisheries can sponsor agriculture. Everybody can sponsor a bill. Now they can go through the drafting section. Karama tete la fofu loi bu ñëwee mën naa jóge ko ci bunta yu bari ci ministre bi saytu lii ministre bi saytu lele buñ paree nag ñu jaarale ko nag ci ñi nga xam ne ñoo koy bind. When it is not presented by the Minister of Justice, bu fekkee nag ne àggalewu ko la di ministre bi saytu wàlli loi ci réew mi. when they finish, they take it back to the particular ministry, local government, fisheries, agriculture, and they present it before Parliament. bu koy fee nag boobaa buñ bindee loi bi ba pare dañ koy delloowaat ci ministre bi nga xam ne nii moom ca lañ ko jëlee woon mooy ministre bi saytu wàlli napp gi wala yeneen. Mr. Witness, just a quick question before you proceed. That did not come to me as minister. Only bills which were to be tabled, sent to Parliament or presented by the Minister of Justice and National Assembly Matters or the Office of the President. jaaru ci man nekk li nga xam ne nii mooy jaar comme ni ministre bi. Mr. Witness, where is the legislative drafting office? Where is it? There's an office in the Ministry of Justice. And it's under your ministry, correct? Yeah, it is. Wow. But not every bill will come to me as minister. That's what I'm saying. But as Minister of Justice, you assume responsibility for every bill that is passed under your office. No, I cannot. Those who present their bills, they take responsibility. My staff will help them in drafting. But that's where it is.
waaye nag foofu la. Mr. Witness, in this case, are you running away from responsibilities, if I may ask? I never do that. I never do that. Because this particular amendment, Mr. Sow did testify before the commission that you tabled this particular amendment before the National Assembly, amending an entrenched provision of the Constitution. I took it there. I don't know why you keep asking that. I said I took it to National Assembly. I presented it. And it was, as far as we were concerned at the time, that provision was not wholly entrenched. Only the portion relating to sovereignty was entrenched. As you can see the words in the brackets, it says relates to the sovereignty of the Gambia. Not the Republican status, which is what we amended. And given that proper procedure was not followed in carrying out this particular amendment, it created more room for the executive to tamper with the Constitution, because this was the first of its kind. No, amendments were made. Since 1997, many amendments were made to the Constitution. That was not the first time it was amended. 1997. No. Amending an entrenched provision of the Constitution, this was the first. I am saying it was not entrenched. That was our view. That portion of Section 1. Because if you look at it, it's also talking about Section 79.2. If you go to that section, it's also talking clearly about sovereignty of the Gambia cannot be compromised. They did not want the Gambia to be a subservient state to any other country. So they were more interested in sovereignty, not whether it was a republic or something else. Keneen ci ron moomee fi keneen lay nekk loolu lañ ñagoon waaye nag bële moom ñaguñoon ko. Mr. Chairman, I'll leave the commission to decide on this particular issue, looking at the case of Kemeseng Jammeh versus the state, to come to a conclusion as to this particular issue. Bàyyi nag commission bi ñoom ñu dogal lu aju ci mbiri Kemeseng Jammeh ak nguur gi. After this particular amendment, several amendments were also introduced by you, Mr. Witness. Gannaaw soppali yi nag am na yeneen soppali yoo xam ne yow mi yaa ko dugal. Very well. An amendment was made. Am na beneen soppali boo xam ne am na. That's Act number 6 of 2001. Ci loi bi nga xam ne ñu ngi ko tëraloon Act number 6 2001. Giving powers to the president di jox doole nag président bi to appoint chiefs pour nag muy tànn ay chef. Yes. Wow. Carlos. Ak borom dëkk yi. Carlos, yes. Yeah, I remember that. Waaw mën naa fàttaliku loolu. Can you tell us what informed this particular amendment to the Constitution? Mën nga ñoo wax ne lan moo waral soppali googu ñu def ko ci wàlli loi réew mi. Now, the preamble of the amending act would probably say that. But as far as I'm concerned, I think the idea was to ensure that every Gambian is able and entitled to be a chief. Once you are a Gambian and you meet the basic requirements, you should be in a position to be a chief. You don't have to be born into a particular family to be a chief or alcalo. We didn't share that view. I don't share it. I still don't share it. Foofu nag liñ fa bëgg na leeral rek yaakaar naa jubluwaay bi moo nekkoon ne képp koo xam ne doomi réew mi nga yow yelloo nga nekk chef ci réew mi boo xamee ne daal am nga màcc nga nag ci li tax ñu lay tànn mën nañ lay tànn waaye nag du ne rek da nga war a jógee ko ci genn façon yi njaboot rek benn géñoo rek pour nga nekk chef loolu moom man àndu woon ci te ba tey. Prior to this amendment, there was already a traditional system in place that was working well for the people. Why are you saying working well, madam?
If you may, let me just proceed with my line of questioning. Thank you. A case was instituted against the government. That is in the case of Jabi versus Keba Fanta Koma and others. This case was as a result of the president appointing an alcalde. No, sorry, a chief. And the individual, that is Jabi, who had the authority to stand as chief, was denied his right, and he took the matter to the Supreme Court. And when the matter was before the Supreme Court, they ruled in his favor. And it is as a result of this particular case, which was in 2000, that the state introduced this amendment. And it is argued that the amendment was done so as to give Jammeh the control over traditional leaders. And not necessary to provide qualified Gambians the right to become chiefs or alcalos. It was a strategy to entrench himself in power. I don't think so. I don't think so. You see, these are all political matters. You can always fit in something in there. Like you're playing football, as you walk along the sand, you kill an ant. It happens on the way. Mr. Witness, well, what was the purpose was that in the past, especially in some parts of the country, a particular family was inheriting this chieftaincy and alcalorship, and some of them were not doing it properly. Gis nañ ni réew mi fii am na yenn genn façon geño goo xam ne nii ñoom ñoo daan donnante rek geño buur yàggi. Nepotism, corruption, and all kinds of things were coming into it, and that was to stop it. Tappaleeg la ba yépp mu ngi ci woon. And you decided to give the total authority and power to one single individual who also used the same tools and even in an enhanced form. Tribalism, nepotism, in his selection of alcalos and chiefs in order to entrench himself further in power. No, anyway, as far as I'm concerned, the reason was to give Gambians more opportunities. You can't be in your country and then you cannot occupy certain offices. Lu ci munti xew daal li doon dalil bi moo doon pour ubbil bunti doomi Gambian yi pour nag ñu mën a am falute yooyu ndax nekk rek ci réew mi te mënuloo fexe ba falu ci dara. Mr. Witness, if that was indeed the reason for it, su fekkoon ne nag loolu moo doon sabab bi. Don't you think that there could have been other safeguards in the local settings to ensure that alcalos and chiefs are properly appointed? And not to give a single individual the power and say, take, do as you will, appoint anyone you want as alcalo or chief. If you've been throughout the Gambia, as I have been, and you know the local areas and how our societies are organized, you know that there is no other way to remove a chief or an alcalo and put in somebody who's been to school or somebody who's more qualified.
The people are under his constant authority, the chiefs and alcalos. Commissioner Kinte wants to raise a point of order. Can you please go ahead? Mr. Juve, I think Mariama is just too young. That's why he couldn't defend her case. The chieftaincy was based on a semi-autonomous democracy or whatever. It was the compound heads, village compound heads, that vote for the chieftaincy. All right? What the president has those days was to endorse the appointment. But there was some element of democracy that was happening. And that was instituted in order to discourage this lineage transfer of authority. So instead, Yaya, dismantled that and reinstituted the dictatorship approach, that the president has to decide who. It can be the same family continuously, and it can be any rank and file. In those days, it was the elders of the community that come together to screen individuals for their suitability and vote. There is some amount of campaign, some amount of democracy exercise, and so on. So it wasn't as you tend to present. It was in the same family all along. I can give you examples all around the Gambia that we are changing from house to house, like Kintekunda to Saba and so on, Salikenya to Njaba, and I can name it. So that wasn't it. It may even stay in the same village, but from different clans. What's the point of order? What's your point of order? My point of order is, what he is saying, that the amendment came to improve the past was in fact not right. The amendment came to disorganize the past. Thank you. It wasn't a merit, it was a demerit. If you have any response on that one before I give the council. Council, you may continue. Yes, Mr. Chairman, thank you very much, Commissioner Kinte, for that. However, we are not talking about the traditional system here. We're basically talking about an amendment that was made, giving sovereign power to an individual, ignoring the traditional setups that have already been in place. I am well aware that the selection of chiefs and alcalo varies from one village or the other, depending on their traditional practices. And it was working perfectly for them. These traditional structures were working very well. However, there was this particular amendment to the Constitution which varied the traditional system and gave absolute power to the president to select who he wants as chief or alcalo of a particular community without consulting the community. So it was left to the whims of the president to do as he pleased. That is my question to the witness here. So that particular amendment seeks to give total power and control over the traditional structures to
the president. soppali boobu ngeen def dafa jox doole gu mu sëkk boo xam ne daf ko jox président bi pour mu dugal loxoom ci li nga xam ne noonu lañu aada woowoon daan jëlee chef yi ak alkaali. No, madam, I don't agree with you. It wasn't working well at all. Anybody who knows the provinces, and I know the provinces, been all over the place, all over the country. You see that the chiefs used to come from a kabilo. It's not from the same compound, but it must be from the kabilo. The kabilo may be in Badibu Saba or Kintekunda or Fatoto, but it's the same family. Why nak foog si rek gaño googu génnee bari Kintekunda wala Saba wala be Fatoto rek waaye rek si genn gaño gi rek la. You need in a democratic society to spread it out. Everybody, no matter who they are, they must be able to vote. Once they satisfy the residential requirement in the area, they have a right to be chiefs and alcalos. I still think so. Ba tey rek li ma jàpp rek moo nekk ne rek képp koo xam ne nekk na ci réew mi rek foog si rek nga ndigam am nga yelleef yi wote war ngaa falu. And somebody must appoint you. Somebody has to appoint the chief. Tamit fekk ci kenn ab tànn la. Did the chiefs and alcalos protest as to the manner in which things were done? Did they send a position paper complaining as to the manner in which things were done during that time? Chef yi ak alkali na am na yeen kayit yoo xam ne wane nañ ko di tawat anam yi nga xam ne noonu la mbiri daan doxee jamono boobu. What do you mean? Protest to who? Did they send a request or a protest paper stating that the traditional means in which they selected their chiefs or their alcalos was not working for them? Ndax yónnee nañ kayit boo xam ne ñu ngi cee wone seen ñaxtu bu wone ne anam yi ñu tànnee alkaale wala chef yi neexut leen. I don't know. All I know is that we were given the mandate to present this amendment to the National Assembly, and we did. Xaw ma daal ndax ñun daal li ñu sasoon rek mooy ñu dal di dem yóbbu lii pour ñu roxandi ko wala soppali ko ci néegi député yi te def nañ ko. I still think it was right. Ba tey yaakaar naa ne loolu jaadu na. Did the president give an opportunity to the communities to vote as to who will be their chiefs before he selects the individual and have him to be chief over them? Ndax président bi joxoon na doole ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci tunda yooyu pour nag ñu tànn ki nga xam ne moo leen doy pour mu nekk seen chef wala seen alkaali. It was not the tradition, so I don't know whether he did that. Chieftaincy in Gambia was hereditary. It should not be hereditary. It should not be hereditary. Can't get into the debate on that one. No, just a second. Since that is not the case either, that means that you gave powers to an individual to dictate as to what communities, the leader that the communities should select. Sorry, if I may rephrase that, to dictate a particular or to impose a leader on the communities. And that on its own encourages dictatorship, Mr. Witness. I don't agree with you, Madam, definitely. Well, it does. I'll give you an example. Mr. Chairman, if you may recall, Mr. Kemeseng Jame testified before the commission. An incident that happened in his village. The community leaders met and selected an alcalo. The president imposed another alcalo on them. And their rates were rejected because they paid to the alcalo selected by the community. And to make matters worse, the chief sentenced them to 6 months for not paying their rates to the alcalo that was selected by the president, that was imposed on them. Rather, by the president. I don't know the details of these cases and the background, but truly speaking, every Gambian
is born free and equal. They have a right to be chief, president, or alcalos, as far as I'm concerned. xam nag mbir mi nag fu mu jóge ko ak nu mu mujjee de waaye nag li ma mën a gaaral mooy doomi Gambien bu ne am na yelleef pour ñu tànn la nga nekk njiit. Mr. Witness, the amendment that you tabled before the National Assembly, giving absolute power to the president to select chiefs and alcalos for our communities, created several problems, political problems, in this nation. seede bi kayit bi nga xam ne moom ngeen feeñal ni pour dooleel président bi muy tànn ay njiit ci tunda yooyu noonu indi na jafe-jafe bu rëy boo xam ne def na ko ci suñu gox. And it also enabled Jammeh to further entrench himself in power by putting his allies as chiefs and alcalos, imposing them on the people. te loolu sax dafa gën a dooleel Jammeh mu gën a mën a toog pour dëgëral palaasam jamono joo xam ne loolu dina war a tax ba moom mooy tànnal boppam ñi ko doy def ko ci yoon dëkk yi pour ñu jiite leen. You want me to say something to that? You may if you wish. Yeah, I'd just like to say that chiefs and alcalos, they did not need the appointment by the president to show their loyalty, because the tradition is that any government which comes in, the chiefs and alcalos, they show absolute loyalty. That has been the tradition in the Gambia. Only a few may be stubborn, but mostly, you know, even if they were not appointed by the president, they believe that since he was the president, they should show their loyalty and accept whatever the president, you know, told them to do. It's the nature of the Gambian culture and society. Seefi nag ak alkali nekku nag ne dañ war a wane nag seen kóolute si président bi rek mooy tax ñu tànn leen déedéet lii nag aada la fi ne soo fi nekkee chef wala alkali ndege moom mooy président bi toog rek foog si nga toppoo ci moom. So, Chairman, it's already past our break time. I think this is a convenient place to stop. Fine, we'll do that. But just one point to make clear to the witness. We are here to establish a record of what happened. And the context in which you're being questioned now has got something to do with the decrees, the amendments that were passed during the Jammeh era while you were Attorney General. You to help us know the genesis of those amendments and then the context in which they were adopted. And so if we come back, if we can just continue, you assisting us, giving us information on the genesis of these amendments and how they really developed in the administration. That's what we are looking for. It's my pleasure. And not back and forth, not getting us anywhere. But I do need to see the witness and counsel on the consultation that I referred to earlier. We will come back at 3 o'clock. Meeting is adjourned. Thank you all very much. Thank you. Sorry, Kinte, I couldn't come back. Yeah, I didn't want them.
Welcome back from the break. Council, if you're ready to continue, please proceed. Indeed, Mr. Chairman, thank you very much. Can we please have the witness in? Maybe you can. To the Secretariat. They should be the first to be sitting here waiting. Oops. Welcome back, Mr. Witness. Thank you. And I hope you relax, you were able to relax and eat, perhaps. If we can just continue with the consequence of the amendments that you made with respect to amendment number 6 of 2001. Suñ mëne continuer ci soppali nga xamne def nga ko bokka ci di soppali bi nga xamne amon na 2001. And that is the amendment with respect to the appointment of chiefs, that is 58(1) of the Constitution. Mu ngi aju ci soppali bi nga xamne def nañ ko ci ñi ñoo tànné chef yi ci Constitution bi 58(1). And the appointment of the alcalos in 59(1). Ak ni ñoo tànné alkali ci 59(1). Just before the break, bala ñoo noppaleku ji, I had indicated one of the consequences of the amendments with respect to the president having the power to appoint an alcalde. Boole naa ci jafe-jafe yi nga xam ne moo di am nag pour dooleel président bi muy war a tànn alkali. Also in the same vein, ba léegi nam ci benn anam bi, in Badibu Salikanye, ca réewi Badibu Salikanye, that is Central Badibu, sorry. Ci Central Badibu. The president removed the alcalo that the people wanted. President bi dafa génne alkali bi nga xam ne nit ñi moom lañ soxla. And imposed another alcalo, mu ñëw nag teg ci seen kaw indil leen beneen alkali, which the people did not want. te kooku nit ñi bëgguñ ko. And that created a lot of dispute in the community. Loolu nag indi woon na jafe-jafe bu rëy, jaamaarloo bu rëy ca dëkk ba. The two instances that I heard, that I've just relayed to you, ñaari xew-xew yi nga xam ne moom laa la wax nii léegi, are one of many little instances that occurred as a consequence of giving the president absolute power to appoint alcalos and chiefs. Loolu yenn na rek ci jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi faaxee ko ci doole boo xam ne dooleel nañ ko président bi pour mu mun a tànn chef ak alkali. Premise on this evidence that I'm presenting to you right now, yi nga xam ne mooy misaal yi ma laa jox nii, I hope you realize that foog naa xam naa di nga war a xam ne giving absolute power to the president to appoint alcalos also created problems for the communities around the country. Pour dooleel président bi pour muy tànn alkali ba ko neex, loolu dina indi jafe-jafe ci li nga xam ne mooy dëkkay ci biir réew mi fii. You may have had a different reason as to why you think that the alcaloship should not be within a particular family. xëj na mun nañoo ute nag yow ni nga gisee ne li tax ba alkali munuñ koo jël di ko tànnee ci benn njaboot gi rek. However, given the situations that arise as a result of giving absolute power to the president, waaye ba léegi suñ ko seetloo jafe-jafe yi nga xam ne moo dee faaxee ko ci dooleel président bi, I would propose that this particular amendment dinaa war a xalaat nag ne soppali bii ñu def nii was beneficial more to the president. Loolu dafa mel ni président bi rek la doon gën a jëriñ. And it enabled him control the local system. Te taxoon na nag ba moom mu teg loxo ci lépp loo xam ne moo aju woon ci wàlli nguuri ndaw yi noonu.
What is your reaction to my proposition right now? Man suma xalaat bii nag yow naka nga ko gisee. Thank you very much. jërëjëf. I believe yaakaar naa ne. you can say that the fact that the president was the one who was going to appoint made him more powerful or concentrated some more power in him. ndegem moom mi nga xam ne moo ne woon président mooy tànn dana ko gën a dooleel wala gën koy jox doole. But he did not need that in order to have power over the chiefs and alcalolos, as I indicated. waaye aajowul loolu nag pour mu gën a am doole ci kaw alkali ak chef yi comme ni ma ko waxee woon ca bu njëkk. They were loyal to any president, any sitting president. ñoom président bu toog rek dañuy ànd ak moom. Whether he appointed them or not. benn moom daf leen te fal wala falu leen. But what is possible, maybe one can improve on that by getting the Independent Electoral Commission to hold elections for chiefs and alcalolos. That's a good idea too. waaye nag mënoon naa gën a seet nag ci xel bu fekkee ne dal di woon na ñu jël nag service yi buntu liggéeykaay bi saytu wàlli wote ak kontem carte yi si réew mi di IEC pour nag ñuy dal di tànn alkali yi ak chef yi. Although the chiefs appointed under that system would still be loyal to the sitting president. waaye nag sax de ci chef yi nga xam ne ni ñoom lañu tànnee ci buntu boobu ba tey rek dañoo ànd ak président bi toog. But I think the principal aim, as far as I was concerned, waaye nag jubluwaay bi gën a wér nag ci loolu daal comme ni ma ko xalaatee. was that in a democratic society, no single family should monopolize power. ci nguur ak démocratie daal benn geño rek warta nekk ñoo xam ne ñoom ñoo war a sës rek si nguur. Everyone is equal before the law and in terms of opportunities. ñëpp a em nag ci bunti loi ak yenn bunti yi nga xam ne mooy jëriñ nit ñi. And also you will agree with me that in a democratic society, absolute power absolute power as to the appointment of traditional leaders should not be vested on an individual. jël doole bi rek jox ko kenn pour mu mëna tànn ñi nga xam ne ñooy taxaw ci wàllu nguur yu ndaw yi. That's your view. I think differently. loolu mooy sa gis-gis waaye nag man ne am naa beneen xalaat bu uteeg loolu. I'll move away from that and let the commission decide on that based on your answer. ma jàll ci leneen commission bi moom dinañ dogal sukkandiku ci sa tontu yi. Like I said earlier, during your tenure as Minister of Justice, Attorney General, and the Minister responsible for the National Assembly, comme ni ma ko waxee woon ci gannaaw jamono ji nga xamee ne yow yaa nekk ministre bi ñu dénk àtte gi ak wàlli luwaay ministre bi ñu dénk tamit li nga xam ne moo di néegi député yi. You've made several amendments to the Constitution. am na ay soppal yu bari yoo xam ne def nga ko ci loi réew mi. I think in total, yaakaar naa mbooleen seen yépp. You've made about over 30 amendments, going by the research I have before me from the Research and Investigation Unit. def nga lu tollu ci ay soppal yoo xam ne dem na ba ci fanweer su ma sukkandikoo nag ci gëstu bi nga xam ne moom laa am ci. And I can acknowledge also that some of the amendments that you've made were progressive and good. ba léegi tam mun naa ci ànd tam ne am na soppal yoo xam ne def nga ko de yooyu moom soppal yu baax a baax la. For example, you've amended the provision on dual citizenship to allow them to have Gambian citizenship. pour nag nangul ko xam ne waa réew mi na nga mun a am kayit boo xam ne di nga mun a nekk waa réew ci beneen réew. You also extended the number of individuals voted in, the number of members of the National Assembly to include 5 individuals that were supposed to be voted in for by the president. yokka nga tamit li nga xam ne mooy lim bi war a nekk ci néegi député yi yokka nga ci juróom pour ñi nga xam ne président bi moo leen di indi. And out of those 5, they are supposed to select one differently abled person. te ci biir soppal yooyu tamit wax wane nga ci ne juróom yooyu ñuy tànn war nañ cee tànn kenn koo xam ne dafa télé daal ci benn anam. A female. te war naa doon jigéen. Just to ensure that there is diversity also
in in the National Assembly. Pour ñu gis ne daal emale am na ci néegi député yi. But however, I am only dealing with some of the controversial amendments whose legality and otherwise are being questioned. Waaw soppali yu baax yooyu yëpp nag def nga ko waaye man yi ma seet fi mu nekk nii mooy yi nga xam ne def nga ko te mu bari nag ay werante yu bari yoo xam ne mu ngi ci. We'll also, right now, I want us to discuss the amendment done on Section 99 of the Constitution. Léegi dama bëgg nag ñu jublu ci soppali bi nga xam ne def na ko ci fànn bi ñoo wax Section 99 ci loi réew mi. Which was amended by Act number 2 of 2002. Nga xam ne loi soppali bi ñu ngi ko wéer ci Act 2002 bi nga xam ne moom lañ defoon. This particular provision seeks to bunta boobu li nga xam ne loolu la sàkku mooy. It seeks to limit bail. Pour émaler bail. When it comes to offenses that are punishable with death, those were deemed to be non-bailable offenses or life imprisonment. Su fekkee ne ay bail la yoo xam ne rey nit la wala koo xam ne dañ àtte ba dañ ko war a tëj giiri dundaam. Can you kindly tell us the rationale behind this particular amendment? Di ñu mun a wax nag lan mooy jubluwaay bi waral soppali boobu noonu. Thank you very much. I think it is clear that somebody who has been convicted of an offense punishable by death or life imprisonment. Leer na comme nit koo xam ne ni loi daf ko daan ci tuuma gi nga xam ne ni teg nañ ko ne lañ ko mën a àtte mooy dañ ko war a rey wala tëj ko gii di dundam. He should not just be allowed after the sentencing to go away and be granted bail. It's not reasonable. Waruñ ko war a bàyyi rek muy dox gannaaw boo xamee ne nii dal dinañ ko loi daan la ko rek ñu yàlla di ko bail. He has every reason to get away, to try to go away, because his life is at stake. Mun naa daw ak nu munti mel rek ndax jamono boobu dundam bakkanam a ngi ci leneen. And there's already a victim. Te am na koo xam ne loru na ba pare. Who will not be brought back to life. Koo xam ne ni dootuñ ko mun a delloo si waat ci jamono ci àdduna. If you weigh the two, I think it was only fair that such a person should not be granted bail. Boo peesee ñaari boor yu ne war ngaa xam ne kooku nag nekkut koo xam ne dañ ko war a may bail. Remember the offenses provided for death or life imprisonment. Fàttale ko nga li nga xam ne mooy tafaar gi nit ki mun a def ba mu war a tax ñu war koo rey wala ñu tëj ko giiri dundaam. Extended beyond murder and rape. Nga xam ne loolu weesu na rey ak daanu ci kaw nit. We had most offenses relating to treason. Such as concealment of treason, and treason itself were punishable by life imprisonment. The criticism is that during those times, that is prior to this amendment, there were a lot of political cases that were ongoing before the courts. Cases that stem from the alleged coup plot of 2000. In which both civilians and military personnel were arrested and detained. And they were refused bail. Many legal practitioners believe that this particular provision was amended because of those political cases and not necessarily because of matters that concern murder or rape.
What is your take on that? Yeah, I don't think that is correct, because depending on which side you're on, if you are defending somebody, you probably think that way. yaakaar naa nekkutoon loo xam ne ni jaadu na ndax mu ngi des rek ci ban boor nga féetee bu fekkee nag yow da nga nekkoon di layal nit ci code yi noonu nga koy gisee. If you were on the other side prosecuting, you would have a different view. bu fekkee nag yaa ngi ci beneen boor bi di yow mi nga xam ne ni yaay doxal pour àtte ko yow itamit beneen gis-gis nga cee am. Basically, I really still think it can't be allowed people who have been, say, convicted of life imprisonment or rape or treason even. ba léegi rek mu ngi mel ni rek ko jaadu ko ni koo xam ne nii mel ni ki dafa doon suufu nguur loolu lañ ko tuumaal wala daanu si kaw jigéen forcé ko sëy wala yeneen kooku daal mënuñ koo mayal jox bail. Yeah, definitely. There is the presumption of innocence before the court, correct? xam nañ ne nit ki mun nañoo wax ne moom day liñ ko tuumaal defut ko balaa ci kanam attekaay bi. And it is the duty of the prosecution to prove that a person is guilty of a particular offense. léegi nag dafa des nag ci ñi nga xam ne ñoo ko yóbbu ci attekaay bi ñu wéral ne kii li ñu ko tuumaal def na ko. Am I correct? Yeah, that is correct, but still, a serious offense. And also, in addition to that, the court also had the discretion as to whether to grant bail or not. Based on the circumstances of the case and the evidence presented to the court. Is that correct? Well, it just depends, because I think there was a time when the public felt that the conditions of bail granted to people who had committed very serious offenses were very lax or minimal. And it was not fair that this should be allowed to go on, especially in serious cases. So government had to step in and ensure that, you know, some of these activities and crimes were not committed all the time. It was not rampant. nguur gi dafa ñëwoon rek bu dugal bopp nag lu jëm ci wàlli safara fitna yooyu nga xam ne nii mooy waraloon bi ndax pour bu mu continuer di def ndax nit ñu bari boo ñu ngi doon am jaajaale lu jëm ci wàlli sax tey tëddal nag ci mbiri béel yu mel noonu. The right to liberty of an individual is a fundamental human right. You must agree with me on that. pour nag nit ki mun a am afiya boppam bokk na ci ak yelleefi nit ki du noonu. Yeah, that is correct. But the life of other individuals too is even more important. And the discretion as to whether to limit the said liberty of the individual should solely be based on the courts. nit ki nag ci nga xam ne noonu laa moomee boppam ci wàlli afiyam loolu nag dafa des ci attekaay bi. Who will weigh the evidence to determine whether this person is at a flight risk or not? nga xam ne nag ñoom ñoo war a seet ndax borom mi nga xam ne firnde yi ñu wone wéré na ne moom def na ko wala déet. No, I don't think it's only the duty of the courts. If the courts are not doing what they should be doing, the government should step in. yaakaar naa du warugali court bi rek bu fekkee court bi defuñ li ñu war a def kon bu boobaa nguur gi dañ ci dugal seen loxo. So in the cases of treasonous offenses that an individual has been alleged of committing. In such cases, regardless of the evidence before the court, the individual's right to liberty is snatched away. And he is not even given the opportunity to argue his case before the court. That is what this section did. It took away that right from an individual to put forward their case and leave the determination to the court. It totally barred people that were charged with offenses that were punishable with life imprisonment. It barred them from bail. ñi nga xam ne ñoom lañ tere pour nag ñu àtte leen ci mu tëj leen seen giri du nañu tere leen tamit nag pour ñu am bail.
That was the view of the government. And I think we're in a society, some crimes are rampant, murder, rape, all kinds of offenses going on. You know, there's a need to check all these things to ensure that there is security in the country and that people are safe, women, children, especially, and elderly people. lii moo doon gis-gisi nguur gi pour gis ne tefaar yi nga xam ne nii ñu ngi bari woon ci réew mi bokk na ci rey nit daanu ci kaw jigéen forcé ko ci sëy ak tamit pour gis ne da daal nit ñi daal sowe nañ muy xale yi ak mag ñi ñëpp. Looking at it from a human rights lens. suñ ko seetee ci wàlli bunta gi nga xam ne moo di mbiri ak yelleefi nit ki. Wouldn't that be taking away the rights of an individual to his liberty? ndax loolu mel na ni jëluñ yelleefi nit ki daal pour mu mun a amee afiya boppam. And also fair hearing. ak tamit pour nag ci ni nga xam ne noonu lañ ko layoo mu jaar ci yoon. I don't think so. The bail is not the hearing of or the determination of the case, as you know. So if you are patient, you will be heard. And if the court decides that you did not commit the offense, then they will let you go. They shouldn't keep you there at all. One more minute. Bail bi nag nekkul li nga xam ne mooy dogal ci wàlli code bi soo mënee muñ nga toog buñ la attee bu fekkee nag ne dogal nañ ne daal liñ la tuumaal toppuñ la ko loi toppu la ci dara dañ la war a bàyyi ci saa si. Well, Mr. Witness, this particular provision of the law has been used as a weapon. waaye seede bi fànn bi nga xam ne moo nekk ci wàlli luwaa bi ñoo wax nii dañ ko jël rek jëfe ko mu doon jumtuwaay. And denial of bail was used as a form of punishment. te tere gi nga xam ne ñu ngi tere nit ki pour ñu bail ko dafa mel ni loolu ñu ngi mbugal borom. In political motivated cases of treason or concealment of treason, ci case yoo xam ne politique am na ci yoon demee ni ki wala bëgg a suufu nguur wala nga yëg ko ba pare noppi waale ko. The trials took about 2 to 3 years, during which the individual's liberty was restricted. Layo bi moom dafa dem ba ñaar ba ci ñetti at nga xam ne nit ki nag pour mu mun a moom boppam nag am sagoom loolu dafa mel ni dañ ko nangu ci loxo. It was as if they were sentenced because they were locked up in jail. daf dee mel ni sax moom dañ ko tëj kaso pare ndaxte ñu ngi ko tëj ci biir kaso bi. They had limited rights to prepare their defense. mënuñoo waajal seen boppa nag ci wàlli alayoo boobu nga xam ne moom lañ leen a defal. And you would agree with me that if a person had limited right to prepare their defense, te di nga nangoo ak man nag ne nit ki su fekkee ne mënut a am doole nag pour aar li nga xam ne moom la xeexal boppam. and the trial is stalled for long period. bu fekkee ne layoo bi ñu ngi ko jël teg ko fa nag di ay jamono yàgga yàgga. It also looks as if the person is being punished even before confirmed guilty by the courts. bon dafa mel ni sax borom day moom waxaguñ ne yoon daan na ko sax waaye terewul ñu ngi ko mbugalagum ci loolu. I mean, as I said, I don't think that was the principal aim of the amendment. Was to ensure that security was tightened in the country. Comme ni ma ko waxee rek yaakaar naa nekkutoon ne loolu daal moo nekkoon jubluwaay dëgëral nag sartaay bail yooyu waaye nag pour gën a wàññi rek tefaar yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi. And people had access to lawyers. That was the fact. If you did not have bail, you would still have access to your lawyer to prepare your case, visit you, and do things like that. Donte sax day amuloo bail waaye dañ ne daan mën nga may nag nga mun a jot sa lawyer mu waajal la sa àtte. But that was not the state of affairs then, because some of those people did not even have access to their lawyers while they were in prison. booba jamono day loolu du daan dox de ndaxte am na ci ñoo xam ne sax mënuñoo gisante ak seen lawyer jamono yi ñu leen téye foofu. And with respect to the bail pending appeal as well, that is Act number 2 of 2002, same act. benn tey tamit ci li nga xam ne moo di mbiri bail yi li nga xam ne mu ngi tegoo boor ci luwaay dañ ko tëralee 2002. In the case where the person was declared not guilty by the court, nga xam ne borom àtte nañ ko ba pare wone ne liñ ko tuumaal day moom defu ko. as soon as the state objects to that particular judgment, boo xamee ne dogal boobu nag nguur gi ñoom ànduñu ci. and makes its oral application to that they will file an appeal, te bu ko defee nag mu joxe ci kàddoom ne dañu war a dàppelaat. the individual still remains in custody. borom nag benn tey dañ ko téye rek teg ko benn béréb.
Up to the point where the state appeals against the judgment against the individual. So you can see that this particular section was also used as a weapon to punish and suppress some of the individuals that were not some of the individuals that had issues with the state and were accused of treason. I don't think so. It depends again on which side you are. If the government wants to appeal, they have a right to appeal. If the individual loses a case and wants to appeal, he or she has a right to appeal. But that was not the aim of the amendment. bu fekkee ne nguur gi ñàkk nañ àtte boobu ñoom am nañ droit yelleef pour d'appel ko bu fekkee nit ki tamit ñàkk na àtte bi moom it ba léegi am na yoon pour d'appel ko. Patience is the whole thing. If you're patient, eventually, if you're let off, you have to go. Nobody should keep you there. muñ daal mooy yëpp bu fekkee ne daal mun ngaa muñ ab diir bu fekkee ne bàyyi nañ la kenn waratul laa teg loxo war ngaa ñibbi si saa si. They are very serious offenses: murder, rape, high treason, and things like that. But it wasn't happening all the time. The other offenses were just normal. nekk na nag tefaar boo xam ne ni tefaar bu am doole la daanu si kaw jigéen forcé ko sëy ak tamit rey nit ak tamit suufu nguur nekk na loo xam ne daal doy waar. It's easier for the state to honor its obligations on the international law and in respecting the human rights of people than to tell an accused person who has been accused of treason or other related offenses that are punishable with that to be patient. dafa gën a yomba nag pour nguur gi doxal àndale ak luwaa niñ ko doxalee seen diggante ak yeneeni réew moo war a gën a yomba pour wax nit ki rek ne ko dafa war a toog mu muñ. And there is also presumption of innocence which is embedded in our constitution, an entrenched part of our constitution. te mun na am tamit bunta boo xam ne borom dina doon koo xam ne liñ ko tuumaal defut ko mu bokk nag ci luwaa yi nga xam ne dañ ko aar ba nga xam ne kenn waru koo laal ci suñu wàlli luwaa réew mi. If you don't have any comments with respect to what I've just said, I'll move on to other issues as well. waaw bu dee amuloo dara loo ci war a teg nag mun naa jàll ci leneen. Yes, Mr. Witness? No, I Do you don't have anything else. Okay, good. You have the right to respond. That is, if I say something, you do have the right to respond to my assertions. I know. Okay, thank you very much. Going back to the Indemnity Act that was enacted. ñu delluwaat ci luwaa bi nga xam ne dañ ko tëraloon pour aar ñoo xam ne xëj na def nañ dara duñ leen yóbbu ci benn luwaa. Can you recall the case of Sabali versus Inspector General of Police? Teleku nga mbiri Sabali diggante ma Inspector General of Police. In which respect? Recall in which respect? I wasn't in the case. It was with this is a well-known case, and it was reported in the law report, Gambia law reports, 2007 to 2009 law reports. Li case la boo xam ne ñu ngi ko feeñaloon nag ci xibaari luwaa yi nga xam ne mu ngi amoon 2008 2009. 2007 to 2001, sorry. 2007 to 2001 law report. 1997, my apologies, to 2001 law report. 1997 to 2001. This case was initiated immediately after the April 10 and 11 incident. Li ñu ko tëraloon gannaaw boo xamee ne xew-xew bi weesu woon na rek ci yëngu yi amoon fukki fan ak benn weeri April. Can you recall the case? As I said, I wasn't in the case, so I didn't know the details. Let me give you a background of it. You also sat in the Commission of Inquiry, right? Sabali was the teacher at St. Augustine who was assaulted by
the PIU during the April 10 and 11 incident. Sabali jàngalekat la woon boo xam ne waa PIU yi ñoom ñoo ko tooñoon daal ci jamono xew-xew boobu nga xam ne moo amoon. Can you recall his case? Yeah, I remember briefly. Not the details, but briefly. Thank you. He initiated a case against the Inspector General of Police. Model di ekati nak ben case bo xamne mu ko tek ki nga xamne moy won yiti police Inspector General of Police. For the assault meted on him by agents of the state, that is the PIU. Ci li nga xamne mom lañ ko tek te ñi ko tek ñoo di wa PIU te ndawi nguur gi lañ won. And that was a civil case he initiated against the state. Li case la bo xamne digante nit ak morom kala mo xamne mu ko tegon ci kaw nguur gi. And it was right in the middle of the case itself that the amendments to the Indemnity Act was passed. And I read an extract from the case. Mr. Chairman was concerned as to when the act was passed. Mr. Chairman, na mu ngi doon itteewu na ko lool pour mu xam ban jamono lañ defoon soppali yooyu. An act I read from extract of the case. That is page 881 of the Gambia Law Reports 1997 to 2001. Lina mu ngi aju ci xibaari luwaa yoo xam ne feeñaloon nañ ko atum 1997 ba 2001. An act to amend the Indemnity Act. Pour nag ñu def ay soppali ci luwaa yooyu nga xam ne dafa aar boromam. For matters connected therewith was enacted by the National Assembly and assented to by the President of the Republic on the 2nd of May 2001. Lu aju nag ci nga xam ne noonu la ko néegi député yi tërale woon te nangu ko di njiiti réew mi ci liñ ko tëraloo atum 2001. So the question that Mr. Chairman asked previously is answered in this. Léegi nag chairman bi lim doon laajte bon tontu baa ngoog. It further goes on. Eggal continue di wane ne. Section 1 of the Amendment Act fànn bi ñoo wax section 1 ci luwaa yu nga xam ne am na ay soppali yuñ ci doon def. Provides that the act shall be deemed to have come into force on the 1st of January 2000. Wane na ne nag luwaa boobu dafa war a dox benn fanweeri January atum 2000. The amendment also indemnifies police officers and state agents against all claims soppali boobu tamit na dafa teg malaani kiiraay ci ñi nga xam ne ñoo di bunti kaaraange gi ci lépp loo xam ne moo di tuuma wuñ leen teg. In respect of actions undertaken during any periods of public emergency, lu aju nag ci lépp loo xam ne borom def na ko ci jamono joo xam ne ñu ngi teg ay luwaa jàppandal yoo xam ne moom la réew mi di doxee. Public disturbance, li nga xam ne moo di or riot situations, wala di def ay gerew. The act also outs the jurisdiction of the regular courts in favor of a claim commission ci li nga xam ne mooy court yi pour nag ñoom ñu am doole pour def seen layoo foofu. To be established to receive and hear claims and make recommendations to the President for compensation. Feeñal ak ñu dégg ay ndogal yoo xam ne dañ ko jox président bi pour ay ndàmpaay loo xam ne dañ ko etc. to deserving claimants. Ak yeneen nag pour ñu yërmande boo xam ne dañ ko jox boromam. Hence, the reference to this court by the High Court following a motion by the defendant to strike out. Pour na ñi nga xam ne ñoom ñi nga xam ne ñooy aar layookat yi ci ay bunta yoo xam ne dañ koo feeñal pour ñu dàq ko. To strike out this suit on the ground that. Pour ñu dàq bunta bi ci sukkandiku ko ci anam boo xam ne. By virtue of the amended act, dañoo sukkandiku nag ci luwaa yu nga xam ne moom lañ soppali. The plaintiff has no cause of action against them. Nga xam ne kii tawat moom du am fenn foo xam ne fa la mun a wéeru ci seen kaw. I was reliably informed that the Indemnity Act was passed in the middle of this particular case when this case was filed against the Inspector General of Police. Wax nañ ma ne luwaa bii nag jamono ji nga xam ne ñu ngi ko doon jàllale mu ngi nekkoon ci diggi jamono layoo boo xam ne ñu ngi ko doon def ak Inspector General bu Police boobu. So my position is
man na fi ma taxawaay mooy. The Indemnity Act. Loi boobu nga xam ne dafa indi malaani kiiraay ci kaw borom. Amendment of Act number 5 of 2001. Soppali bi nga xam ne ñu ngi ko def ci wàllu loi bi ñoo wax Act number 5 bu 2001. Was enacted. Loolu dañ ko doxal. To indemnify police officers and government agents. Ngir ñu mun a aar ñi nga xam ne ay police lañ ak ndawi buur bi. Against all and any act that was done by them. Ci lépp loo xam ne ñoom def nañ ko jamono boobu. During. Ci jamono yoo xam ne. A public disturbance. ñu ngi def ay ñaxtu yoo xam ne daal dafa yàqa. Riot, public emergency. Ak it ay geraw yoo xam ne ñu ngi def balaa ñoo def nag. And in particular. Rawatina. The incident of April 10 and 11. Rawatina sax xew-xew bi nga xam ne moo amoon April fukki fan ak fukki fan ak benn. You can state your position as well. Thank you very much. I said earlier that I don't agree with that. And nobody can tell you that you are in the middle of a case until the case is finished. There's nothing like the middle of a case. Munum betay rek duma and ci li nga wax ndax suñ seetloo ci atte amul kenn ku la mën a wax ne yaa ngi si digg atte ba atte bi jeex rek amul dara lu dem ak digg atte. Sorry, Mr. Witness, pardon my choice of poor words. I'll rephrase it like while the case was ongoing. Waa léegi na xaaral ma waxaat ko du wax ne sa digg ba la waaye mun naa ne boobu daal layoo bi mu ngi doon dox. That may have been the situation, but that was not the reason for the act. As I indicated earlier, you have to go to the courthouse to determine an unlawful assembly, and a public emergency must be declared by the president for there to be a public emergency. I cannot remember any occasion when a public emergency was determined or the court decided that that was a public emergency. I stand to be corrected. Well, mun naa nekk de waxtu woowu code baa ngi doon daw waaye nag loolu du wutoon jubluwaay bi ndax foog si rek mu nekk nag loo xam ne dana tukkee ci code bi lu mun a wane ne seen daje boobu da nekkul loo xam ne dëppoo naag yoon wala it ñu joxe nag luwaay loo xam ne boo xam ne nii jampaañ boo xam ne nii am na jamono boobu noonu. Mr. Chairman, I have already stated my position and the position of the law, so I'll leave that to the Commission to decide. Indeed, that was the understanding that we had as the outcome of our consultation conference during the break, and you have both delivered very well on that. You've stated your case, counsel. Witnesses replied. Thank you. Commission would take the interventions into consideration. Thank you. You may proceed, counsel. Thank you very much, Mr. Chairman. Another amendment that you've made to the 1997 Constitution. Which is quite significant with respect to elections and voting in the Gambia. That's Act number 12 of 2003. Act number 12 2003. This act seeks to amend the 50+1 vote, which was the absolute majority rule. To whoever wins the most vote wins. Can you tell us the rationale behind this particular provision, this particular amendment to the Constitution? Thank you very much. I believe, and I still do, when the Constitution came into force and the second round became a hot topic in the Gambia, on the second round. Bi loi bi ñëwé tay tamen li di woté dabatal ñu xamé ko second round nek nak lo xamné ni lu ñuy waxtané toujours la ci réew mi.
could see the tension in the Gambia and animosity and anger, and there was a lot of controversy. Da nga gis nak féewaloo ak taxawaay bi nga xam ne ni la nit ñi gisoon nga xam ne ni am nañ ay jax-jaxle. Strong emotions, from different camps, opposition and government sides as well. Ak tamit li nga xam ne moo nekkoon li xalaati nit ñi tukkee nag ci boor yu bëri moo nekk ci nguur gi ak ñiy dingal nguur gi ci wàlli politique bi di opposition bi. Which the Gambia was not used to. boo xam ne ni nag Gambia xamee wuñu woon leen ko. Under the 1970 constitution, it was what it was before, the one with the most votes. ci ron loi bi nga xam ne nii moo nekk bu 1970 bi loolu nag moo nekkoon loolu nga xam ne ki ëppale per carte rek moo gagné. And we did not have much of a problem in that regard. te amee wuñu woon ci benn jafe-jafe ci mbir moomu. So when 50 plus 1. jamono bi nga xamee ne génn nañ juróom fukk ak benn soo ko ci amee rek. We did not want a lot of trouble in the Gambia to be caused by the need. bëgguñu woon a am beneen jafe-jafe mu am fii ci réewi Gambia ci kaw aajo. Just because you need to get 50 plus 1. What is in 50 plus 1? It's not magical. ne da nga bugg a am nag lu weesu juróom fukki carte ak benn. If you have 50% or more, you win. boo amee juróom fukk ak lu teg rek yow yaa gagné. Why should that be? But you accept that when you go to the second round, if you have 5%, you win. What's the logic? lan mooy xel bi naka la fa tëddee nga xam ne buñ demee si wote dabatal bi boo fa amee xaaji téeméer bu nekk juróom sax yow nga gagné kon lan mooy xelaat bi foofu. When you go to a second round, the one who has the most votes will win. buñ demee si wote dabatal ki ëppale per rek kookooy gagné. Even if they have 5% or 10% of the votes. donte sax suñ fekkee ne xaaji téeméer bu nekk juróomi carte lañ ci am wala fukki carte. It did not make sense. There is nothing in 50 plus 1 in the first round. Second round, anyone with the most votes will win. Why can't we go on again with 50 plus 1 in the second round? loolu nag nekk loo xam ne daal na xel lu tax nag kon ci wote dabaatal beneen yoon bi defuñu xaaji téeméer juróom fukki carte ak benn yu teg. The criticism in this amendment is that li nga xam ne mooy woon ngaña giñ doon wax ci soppali loi bii nii mooy ne during the election before this amendment, jamono ote bi ci balaa ñoo def soppali yi Jammeh struggled to gain the absolute majority. Jammeh nag dafa xatoon lool na ngir mun a am li nga xam ne moo ëpp ci carte yi. And out of fear that he will lose the absolute majority the next election, te dafa ragaloon nag ne bon nag bu demee nii de beneen election mun naa am mu ñàkk li ëpp ci carte yi. this amendment was made to favor him. li soppali bi dañ ko defoon rek pour dimbale ko. So it was a politically motivated amendment. That is the criticism behind this particular amendment. moo tax nag ñi doon ŋàñña soppali bi yëpp dañ doon wax ne daal wàlli politique moo ko lal. They are entitled to their views mostly by people who were on the other side. ñoom nag am nañ yelleef ci seen xalaat rek lu ci ëpp nag mooy ñi nga xam ne nii ñoom ñu ngi ci beneen boor bi. Our view was to ensure that the security of the Gambia was intact. ñun nag suñ gis-gis moo nekkoon ne li jëm ci kaaraange réew mi daal dox na. And the high tension and emotions which were prevailing at the time and dangerous for a small country like ours were diffused. And it did that after the amendment. te tamit nag gannaaw biñ defee nag roxandi boobu noonu dal dinañu seeyal lépp loo xam ne mu ngi aju ci wàlli éena lu jëm ci mbiri fitna ak tamit féewaloo ak loo xam ne daal dana naqaroo fii ci réew mi. If you can win 50 plus 1, why don't you win if it's 30 plus or 40 plus something else? If you are going to win, you are going to win. yow gañe nga xaaj ki juróom fukk ak benn naka nag bu demee bi ay fanweer ak dara soo buggee soo waree win rek da ngay win. In addition to that as well, this amendment ensured that the president wins in every election. Simple majority takes it. So it was easy peasy. So what happened in 2016 then? Why did he lose? Kon nag lu tax mu daanu ci atum 2016? 2016, he did not even win the absolute majority. Exactly, that's the thing. So there was no magic. You are saying we removed the amendment because he struggled and that it should have been 50 plus 1. But we did not leave 50 plus 1 in the amendment, but he lost in the absolute majority thing. Someone else
was able to get more than his votes and won. So you can see there was no logic in retaining 50 plus 1. It's just an international concept. Some people believe that, but it doesn't help. Loolu nag xalaati nit ñi la woon rek waaye bu fekkoon ne loolu moo nekkoon jubluwaay bi te toxaluñu woon ko ci atum 2006 election bi 16 election bi lu tax kon mu daanu am na keneen koo xam ne daf ko ëppale carte rek gagné. The 2016 election, in my view, was different. Sànni carte 2016 bi day man ni ma ko gisee ute na de. It was when the people decided to rise against tyranny. And majority of the population rose against it. And majority went to the polls and voted the president out. We can agree to disagree on this point, but I will not continue with it. Mr. Chair? Mr. Chair. I think that will be all for me for this witness for today. Thank you very much, indeed, Council, and thank you, Mr. Juve, for your testimony. Council. Mr. Juve, ci sa seede yi nga fi joxe. Commissioners, if you have any questions, please indicate. Imam C, you have the floor, please. Mr. Jerejef. Thank you very much, Mr. Witness. Through your testimony. My question is. Human rights and politics, lan la gëna fonkon ci nguuram gi. Yaya Jammeh prioritize which of these two, human rights and politics? Definitely politics. As I said earlier, he did not give adequate attention or respect to human rights, and we all did what we could to change his mind, but he just was not that kind of person. Mom kañ politique la gënoon a ciral comme ni ma ko waxee woon fii rek def nañ lépp luñ man pour wecci xalaatam pour mu jubal bopp lu jëm ci wàllu àq yi doomu aadama waaye politique la gënoon a jubal. Jërëjëf. Thank you. Thank you. Commissioner Carr, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Thank you, Mr. Juve, for your testimony. I have one simple question. Do you have any regrets? Man day Commissioner Ka mooy laajte mu ne Juve mu ngi laa laaj ndax am na benn rëccute boo xam ne am nga ko. In what? In what regard? Ci ban anam rëccu ci ban anam. Everything, including the time you served as, most especially the time you served as Justice Minister. All these laws, the issue of the student demonstrations. Surtout jamono bi nga xamee ne yaa nekkoon ministre bi saytu wàlli atte bi ak it jamono ji nga xamee ne xale yi school yi ñu ngi doon ñaxtu. I was very proud that I actually served my own country, the Gambia. I wasn't serving Jammeh. I was serving the Gambia. Doon na puugar si man ne dama doon liggéeyal suma réew nekkul nag ne dama doon liggéeyal Jammeh de waaye suma réew laa doon liggéeyal. And if some of us did not get in there, it could have been worse. Bu fekkee ne ñenn si ñun nekku ñoon fa dana doon gën a doy waar. Always have to serve your country. Waxtu ne rek da nga war a never regretted that. Liggéeyal sa réew te réccuwuma dara ci loolu. I thank God that God gave me the opportunity for that to happen. Sant naa Yàlla nag ci bi ma ubbilee bunta boobu pour nag ma liggéey si. I thank God too that he was voted out. Sant naa Yàlla itamit ne dal di woon nañu ko génne ci ab wote. Showing that there was something better than what he was committed to, and he knew it. He knows it. Te pour wane rek ne am na leneen loo xam ne ni moo gën ci li nga xam ne ni moom ci la amoon ina te moom it xam na ko. Okay, let me ask this as the final question. If you had the opportunity to do something different during your time as minister, what would that be? Ma laaj la suma laajte bu mujj nag bu fekkee ne ubbil nañ la yoon nag pour nga def ay soppali yoo xam ne yaa ngi ko war a mun a def jamono ja nga xam ne yaa ngi doon liggéey ci nguur gi nekkoon ministre bi saytu wàlli atte bi bon looy soppali. For example, my background was in human rights, and there was no need to take those draconian steps or the unlawful steps, detaining people, arresting people, and all that unduly. Should have gone through the right procedure. Mooy li nga xam ne ni moom laa gënoon a xeeñtu na muy yelle fi doomu aadama kon li mbir mi moo nekkoon ne warul toon a nekk di jàppa nit ñi teg leen benn place
ak itamit yeneen i atay dinañ ko waroon a jaarale rek fi mu war a jaar. Or seizing people's properties unlawfully. Why did he do that? There was no need. Go to the courts. Wala di nangu nag këri nit ñi ak jumtuwaayu nit ñi te ci anam goo xam ne dëppuwut ak yoon na dem rek si court bi. Thank you. Yeah, you're welcome. Thank you. Mr. Jufa, when did you resign from the post of Attorney General and Minister of Justice? Mr. Jufa, kañ nga resign bàyyi sa liggéey bi jamono nga xam ne yaa ngi nekkoon ministre bi ñu dénk wàllu waay ak àtte ci réew mi. I believe around 9th October 2003. Ki juróom-ñeenti fan ci weeri October ci atum 2003. And what was the reason for your resignation? Lan moo taxoon nga bàyyi liggéey bi? Principally, I had enough of somebody who did not respect observance of human rights, all the unlawful detentions, and I had other incidents like some of the judges sacked for giving their judgments. Why should you do that? It's like that. Nekkoon naa koo xam ne da doyloo na ma sikk ci nit koo xam ne nii ni mu doon doxaleeg ñun amatul benn cëri lu jëm ci wàllu yelleefi doomu aadama ak jooj yi nga xam ne di attekat yi ñu doon dàq ak yeneen. And the children, of course, we said, you must compensate them. Even that amendment said there would be a commission to determine compensation to be given to people. So that was what the law said. Xale yi sax ndampaañ bi leen waroon a jox ndax ci soppali boobu am na sax luñ fa wane ne foog si mu am penc moo xam ne ni dañ ko samp muy mun a bàyyi xel naka la ñuy joxee ndampaañ xale yooyu. And it was not his money. So why didn't you just go ahead and do what should have been done and compensate them? Duutoon xaalisam de lu tax rek mënutoon a continuer def loolu. So all these things, I think, convinced me that I was in the wrong place at a particular time in 2003. Yii yëpp daal moo taxoon daal ma gis ne daal maa ngi woon ci place boo xam ne daal nekkul suma jëmuwaay ci ab diir boobu. And did you mention all these reasons in your resignation letter to him? Ba nga binda letter nag ne da nga bàyyi liggéey bi ndax limoon nga ci yi nga wax nii yëpp. You know, you don't have to say all these things, so you just resign. He was away somewhere at the time, so I just gave in my letter and went my way. Yeah. You have a copy of that letter for our records? Oh, no, it's been a long time. If I see it, but I doubt it. But the office should have it somewhere. Some office should have, I think. There was a copy in the Attorney General's office. But as far as you can recall, what were the points that you said to him directly? Li nga mën a fàttaliku daal yan bunta nga sukkandiku daal pour won ko ne moo tax nga bàyyi sa liggéey bi. I remember just thanking him for the appointment and informing him that I was resigning at a particular time. Moom rek bokk na ci sax li ma mën a fàttaliku gërëm naa ko rek ci tànn gi ma tànnoon ak itamit nag damay bàyyi ci diir bu ci waxtu nangam. At that level, normally you just let it go and just say exactly minimum. So he didn't know then why you resigned? He knew it. So I was asked to go back. How would he know if you didn't tell him? No, he knew from grapevine. He was working on the grapevine most of the time. That's why he had a problem. Dana daan li ni ndax mu ngi daan gestu si suuf ay mbir. And I had indicated to some of his officials that I was unhappy with the sacking of some judges and what he did with regard to the Commission of Inquiry compensation. Te wax naa nag ñenn ci ñi nga xam ne ñooy la doon liggéeyal ne leen ak man de ni mu dàq noonu ay jooj yooyu noonu ak ndampaañ yooyu mu waroon a jox xale yi loolu bokk na ci. I think I just wanted to go now. Ma ne daal fi mu nekk nii daal dama bëgg a noppaleku ci mbir mi. You were just telling us a few minutes ago not to trust or rely too much on what we hear through the grapevine. That was for him. Well, he was operating like that, basically. That's why you had so many errors. You just get rumors from various people, and they had their own cabal. Government officials would go away and with their own groups. He was meeting these people, you know, either here or in Kanilai, social groups and friends and business people. We were not into that, you know. So you would go away, and they would have their meetings all day, all night. So you see, there was a kind of difficult arrangement. Ci sa dëddute daf daan am ak gaay ay jotaay yu mel ni ñi jula yi leeg ñeneen ñi nga xam ne ay yeneen mbootaay yu dox ci biir réew mi la. So they would undermine your advice and he would accept that and things like that. So the best thing was just léegi la ñu suufu sa li nga ko yedd bu ko defee rek mu dox ci noonu.
Well, thank you very much for your answers, and that if you have any concluding remarks to make, please proceed to make them now. Yeah, thank you very much. I don't have a lot to say, but just to thank the Commission and the members and Council. Ama lu bari lu ma wax nak kana di gërëm commission bi rek ak ñi nga xamné ñoy kilifa yi ko sék council bi for inviting me here to testify, to assist them. ci niñ ma oyé fi tay pour ma lef ay léral. I think it's a very important commission of inquiry. Yaakaar naa itamit penc commission bu am solo nak ci wàlli gestu. And that is really going the way it should be going. Tay itamit mu ngi dem ci anam gi nga xamné non lay wara démé. We have a habit of just pushing everything under the carpet in the Gambia, but this and all the revelations here should not get to that kind of business. Adaw nañ nak di neub rek lepp lo xamné muy daw fi ci réewi Gambie waye nak li dal dina feñal lu bari. Nobody thought that Gambians were capable of the atrocities and wickedness and evil acts which have been shown in the before your good selves. Kenn mosuta fo ndak Gambien mën na am coxor go xamné ni xol bo xamné mën na def ñaawté fi nga xamné mom lañ fi nettali. And those people are still around. Té ñooñu ba légui ñu ngi fi dé. And people are getting worse in the Gambia every day. Tribalism, people using religion to divide the Gambian people, and all kinds of things are happening now. It should be stopped. Té tamit nak nit ñangi gëna jankonté ak mbir yu mel non dé lu jëm ci walé xajalante xéet am ño xamné ñu ngi jëfo diiné ji ngir xajalé nit ñi. To divide Gambian people. Pour xajalé nit ñi dëkké ci réew mi doomi Gambien yi. Which may result in detrimental effects on the Gambia. Té lo xamné ni nak dana nek lo xamné ni jamaro bu metti lay nek fi ci Gambia. So this commission can help. Commission bi nak dana dimbalé and prevent that kind of thing. Bu ko defé nak fank nak façon bu mber yu mel nonu. If you say X is wearing blue, X is wearing white, X is wearing yellow, X is wearing green, so he doesn't like X, Y doesn't like Y, it's all rubbish. Bone ki mu ngi sol lu bulo li ki mu ngi sol lu mel ne le ki mu ngi sol lu mel dafa bañ ki motax mu sol li lolou yeb ay wax yi ñak fayda la rek. And it's rampant in the Gambia now. Té lolou nak mu ngi bari légui ci réewi Gambia. I think it's a disease in the Gambia. Yaakaar naa lolou jangaro la fi ci réew mi. The Gambians seem to have a psychological problem with that now. Yaakaar naa dal Gambia am nañ jafé-jafé ci mbiri xelaat yoy nonu. If we don't stop it. Bu fekkee nak ne jémuñ koy taxawal. Say Diouf doesn't like yellow. Ne Diouf bugut yellow. Or Diouf hates green. Ne Diouf dafa bañ green. Or Diouf is afraid of red. Wala Diouf dafa ragal red. Or Diouf likes blue and white. Wala Diouf dafa bëgg blue ak white. All these things come to nothing. They are not true. Du mujjé ci dara ndax loolu du dëgg. We love one another. We have done so since time immemorial, and it should continue in the Gambia. Ñun dañ am ciofel ci suñu biir ñu nenté loolu yag na. Diouf likes green, Diouf likes yellow, Diouf likes red. I'll put on whatever I want to put on. You put on whatever you want to put on. But we are all friends. Solal li nga bëgga sol ma sol li ma bëgga sol waaye ñun ñëpp ay xarit lañu. There are people now trying to divide the Gambians on those lines. Every day I see it around. Am na ñoo xam ne bot bu set ma gis ne daal seen éena mooy pour ñu xaajale Gambia ci façon yu mel noonu. And you see people will come to your compound, you invite them, come to your compound, break bottles there and throw the broken pieces, or clean their ears with what is it? Those cotton swab. Yeah, they clean their ears. Cotton buds. And instead of taking it away, they throw it in the compound. It's pathetic. All kinds of cultism and lack of belief in God. The Gambians don't believe in God really anymore, most of them. So they are now practicing these very wrong and very base attitudes. It's rampant. And the little children are picking up on it, and they are to grow as Gambians. Now, if they grow with all these things, what is it going to result? It will divide the Gambia. That's what has sent many countries to war and strife. Muslims, Christians, non-believers, they are all one. Mandingos, Wolofs, Serers, Fulas, Akus, they are all one.
We are all Gambians. ñun ñëpp benn doomi Gambia. We are all people created by God. ñun ñëpp yàlla benn yàlla bi moo ñu bind. And I urge the Commission, when it's looking at all these things, to get into the bottom of the whole thing. These are the things going on in the Gambia now. Bugga naa nag commission bi ñu bàyyi xel lii yëpp ndax lii mooy li nga xam ne mooy daw ci réew mi léegi. Started by the same people we all know. Commencé ko nag di nit ñi nga xam ne nii ñoom lañ ñun ñëpp xam nañ leen. Because they hope to gain political advantage. ndax dañ am yaakaar ne daal danañu mun a jot nag lu ëpp nag ci mbiri politique. If the Gambians can show them, hey, you can't fool any of us. bu fekkee ne Gambia mën nañ leen wax ne hey mënu leen a nax nit ñi. We can put on whatever we want to put on. mën nañoo sol lépp lu ñu neex ak lu ñu bugg a sol. We can have friends anywhere we want to have friends. mën nañoo am xarit fenn fu ñu neex fu ñu bugg a amee xarit. Muslim, Christian, non-believer, anybody. Julit, Christian, wala ñi nga xam ne sax gëmuñ dara. We were here, our forefathers were here before any of these religions came. suñ bàyyi suñ maam yi ñu ngi fi woon balaa benn diine doon ñëw fii. And when we go, we leave our children with all these cultures and all we have inherited. te ëllëg si biir buñ fi jógee ko itamit danañ fi bàyyee suñ xale yi lii ak li nga xam ne ni mooy suñu aada. So let's not allow anybody to divide us. buñ nangu kenn xaajale ñu. Whether it's the religious people, moo xam mooy ñiti diine yi. or educated people are even the ones dividing the Gambian people. wala borom xam-xam yi jàng ne ñoom sax ñoo gën a nekk di xaajale nit ñi ci réew mi. They should know better. te war nañoo gën a xam. If they don't like you, buñ fekkee ne bëgguñ la. you say, hey, this man doesn't wear blue or green or yellow or red. ñu ne hey kii du sol mbubu blue wala lu xonq. Or he hates black. wala dafa bañ lu ñuul. Or he doesn't like red. wala bëggul lu xonq. We have been wearing all these things since we were born, or even before. loolu yére yi yàgg nañ di ko sol depuis balaa ñuy juddu sax. These are all desperate ways to try and divide the Gambian people. And I urge this commission. ay éena la rek pour xaajale nit ñi dëkkee ci réew mi. It's in a good position now with its mandate, which is very broad and wide. te maa ngi xirtal pencum commission bi ne ñu ngi ci anam gi nga xamee ne nii. Let them ensure that the Gambians are not divided. ne gis ne Gambien yi daal du xaajale wuñ leen. By people who have tried to divide them. di nit ñi nga xam ne ñu ngi doon fexe pour xaajale leen. And in the end, that the result should not be just something written on paper. te tamit mujjee gi du li nga xam ne moom la ñu bind rek ci ay kayit. And everybody forgets about the commission. ñëpp dal di fàtte ci commission bi. We should ensure that really steps are taken. foog si rek ñu gis rek ne daal jéego yi jël nañ ko. Human rights respected. yelleefi doomu aadama cëral nañ ko. And that we love one another as a people and a nation so that we can move ahead. te tamit ñu bu am cofeel ci suñu bopp ñu neen nga ñu mun a jëm kanam. Those who are up country especially. ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw gi. And they rely on us. te nga xam ne daal ñu ngi wéeru ci ñun. Because they have a spirit of democracy. ndax ñoom am nañ li taxawaay démocratie. And love one another. te ñu mos bugante. But we here in these areas, Kombo, Banjul, and the lot, we should not divide the Gambia. waaye nag ñun ñi nga xam ne ñoo nekkee ci teeru bi fii Kombo ak Banjul ak yeneen buñ xaajale réew mi. Wherever you are, you keep on with your beliefs. foo fare continuer ak li nga far rek. If you are in a political party, enjoy your membership there. bu fekkee yaa ngi ci benn parti politique bu nekk fa rek di bànneexu la nga fa jot a amee. Whichever tribe you are from, it doesn't matter. xeet boo munti jógee ko loolu amu ci solo. What counts is that we are Gambians and one nation. li ci am solo daal ñun ñëpp benn Gambien lañ te benn réew. And I urge the commission in the end. xirtal naa nag commission bi ci njeexteel li. Keep all this in mind because that's the whole point really. All these things bàyyi lépp happening. li ci suñ xel ndax lii mooy nekk li di daw. Yeah, that's what has been happening. Tribalism, people sent to be this, others targeted, and we ask that at least we take action so that this kind of thing doesn't happen. mooy xaajalante xeet pour gis ne daal lii dootul amaat. Thank you very much. gërëm naa leen. And wish you all the best and great success. te tamit nag di leen ñaanal lépp loo xam ne nii mooy seen ina bu jëm ci yéen. God bless Gambia. yàlla yaa ci ay xiiwal ci Gambia. Thank you very much. jërëjëf. I didn't realize that wax from the ear can be an ingredient for nyiri. It's happening. All kinds of rubbish, really. That's just the Get list. it out Everybody knows what's with a cotton swab, terrible. throw it on somebody's lawn, Filthy and things. then it works as a nyiri. Yeah, terrible things. Extraordinary. And these have no effect, but they believe in it. So eventually you become, I don't know what it's called. You don't know what you're doing, but you believe in what you're doing. Go crazy. Mr. Juve, thank you very much indeed Thanks a for lot, Chairman. your testimony and for your concluding remarks. Thank you. We will end our proceedings here today and then resume tomorrow morning, 10 o'clock sharp.
Thank you. Thank you all very much indeed, and meeting is adjourned. Thank you.